BhaiBrothers. What's up, mother lovers? You're watching or listening to BhaiBrothers podcast. My name is Asif and AZAD, and I've got two friends with me who'll be chilling with us tonight. I've got Tasin from Tasin Nation and Rafat Rakib from Shows Dhaka. So, Rafat Rakib, for those who don't know you, please tell who you are. Tough to explain. Acha. In That's a my lot. way, I'm older than these two of the other guys. যাদের সাথে আসিফ এই Finally he podcastটা came করছে. out. Finally, I admit. But I'm over 30, but I refuse to grow old. What? That is my motto. I'm not gonna grow old anymore. I'm Peter Pan. I feel like Peter Pan. Wait. I had a wrong concept. I thought you're around 29-ish. Wow, you're a kid. No, Son, Rafa listen, is son. even Listen, older son. than Shamim. The way I maintain my body, it's like a temple. I believe the key is staying young, mone age mentally, then everything comes out physically. True, absolutely. And- And Tasin, and that- for those who don't know you, Tasin. I guess whoever is listening to BhaiBrothers and whoever knows Asif bin Azad knows me. So I don't need much explanation Good one. because I'm Tasin Nation and you know me for all good and bad reasons. Right. সো গুড রিজনের মধ্যে যেটা হবে যে মেবি আমি অনেক ভালো কাজ করছি কয়েকটা যেটা সবাই জানে এন্ড ব্যাড রিজনের মধ্যে যেমন যাতে তোর অডিয়েন্স দেখতেছে তোকে রোস্ট করছি Guys, I don't know how much of you know this or not, but me and Rafat Rakib, we did one collaboration, which was a Kurbani content. And me and Tasin Nation, Tasin's channel, আমরা তিনবার collab করছি. And this is- তিনবার নাকি দুইবার মনে হয় Bro, you Roasting এ mentioned কয়বার আসছিস? আরে roasting এই তো আসছে। Oh, That's you how we got collab. featured, এটা ক্যামিও বলে তুই ক্যামিও ছিলি কয়েকটা But no, man. Really happy with good what- old days bro Yeah, man. And I must say, thank you so much for bringing out the time for this. And kudos to you guys for what you guys are doing right now. Because এখন তো মানে মাশাআল্লাহ পুরো ঘরে ঘরে ইউটিউবার্স ভরে গেছে. Exactly. True. এখন Alhamdulillah. থেকে- Alhamdulillah. Alhamdulillah. Because I remember back in the days, explain করতে হতো. Like, তুমি কি করো বাবা? মানে 5 মিনিটের একটা explanation. এখন what is just- YouTube what এখন is YouTube প্যারেন্টসরা কিন্তু অনেক সময় গর্ব করে বললাম আমার ছেলে ইউটিউবে আমার মেয়ে True. Right. Things Right. change. Yeah, Things change. and things have developed. So guys, I'll just straight dive into something. I want to ask you guys one thing. Tasin, are we really what we are on the internet? আমরা কি ইন্টারনেটে যে মানুষটা আমরা কি আসলে রিয়েল লাইফে সেই মানুষটা? I will change this question from internet to camera and it's going to be more mainstream if I say so because internet বললে যারা আমরা basically বুঝাই যে ইউটিউবার বা ইন্টারনেটে যারা ভিডিও দেই but I would say in front of the camera nobody is the real person actually and we all are hypocrite এখন এটা তুমি টম ক্রুজ থেকে শুরু করে আমাদের হিরো আলম পর্যন্ত Absolutely. so everyone is a hypocrite because no one shows their true self and people who claim that they are showing their true self actually they are also lying nobody shows their true self in front of the camera because we know that we can't there are a lot of personal things there are a lot of things we can't show sometimes দেখা গেছে যেটা আমাদের অনলাইন কমিউনিটিতে যেটা বেশি হয় we always thrive for online positivity যেটা কিন্তু আবার মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে একটু কম হয় বাট ওই থ্রাইভ ফর অনলাইন পজিটিভিটির জন্য কি হয় আমরা একটা স্রোতের দিকে চলে যাই ঠিক আছে এবং ওই স্রোতের দিকে যাই মানে যাইতে গিয়ে আমরা কি করি আমরা অনেক কিছু শো করি যেটা কিন্তু আমরা না সো আমাদের অনলাইন ক্ষেত্রে এটা একটু বেশি হয় হিপোক্রেসিটা বাট আমি বলবো যে পুরো ক্যামেরার সামনে কেউই কিন্তু সেম না ক্যামেরার পিছের যে মানুষটা ওটা কখনো ক্যামেরার সামনে এসে নিজের ট্রু সেলফটা দেখায় না সো ইউ অল আর হিপোক্রেট in a proper sentence Right. And what I feel is it's not just যারা public figure, but এমনিতেও even an ordinary person, আমরা ইন্টারনেটে we don't show who we are. Simple, straight and forward. It's like we don't and we can't because obviously মানুষ কি বলবে is a common syndrome. And on top of that, it's like I love to party so much, and I know I put less than 3%. Like I have this 3% rule. I was telling Rafat bro, it's like I don't post a lot of my things on the internet. Like I don't make videos right now, but I make a lot of videos of my whole life. Even this question, even if you think about it, you don't even show your true self to your own parents. তুমি যে ঘরের বসে যে চিপায় বসে যে মাস্টারবেট করতেছো, are you showing that to your parents?
না না, absolutely. ওই একটা জিনিস কি, when it's not We need only to about parents camera, be innocent. it's not only about camera. If you're in front of three people, even if they are your colleagues or your friends, you're not yourself. So No. true selfটা কি জানো, ওইটা আমার মনে হয় অ্যাপার্ট ফ্রম আওয়ার সেলফস কোথাও আমরা জানি না। আমাদের প্যারেন্টসদের সামনে আমাদের একটা ক্যারেক্টার, ফ্রেন্ডদের সামনে, কলিগদের সামনে, ক্যামেরার সামনে, মেয়ের when সামনে আরেকটা। লাইভে যেটা করছি, গার্লফ্রেন্ডের সামনে একটা। So we have so many characters. এটা not for only YouTubers or content creators, anyone and everyone, even who is listening to this podcast. Exactly. Right. Mane, we always try to show or give what people want, because that's how Exactly. Right. really you communicate or you socialize with people. But Rafat, bro, Right. I wanted to ask you something. So you were doing a great job in the corporate sector, which was amazing. Kudos Thank to you. you for that. Thank And you. I don't know, for those who don't know, like he's a great student. Like he's a bloody white collar employee. But এটা আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে white collar employee হওয়ার সত্ত্বেও you left the job. Right now you're doing your business, and it's quite sudden যে show-offs ঢাকা নিয়ে একদম পুরো উঠে পড়ে লাগা হয়েছে এখন. So what's with this transition, and what made you take YouTube so seriously now? Right. So it's not about YouTube. I took myself seriously. Why I'm saying that? It took I you was 30 man, years. yeah, it took me 30 years. Man, it takes more than 30 years even for some people. As long as you I'm figure it lucky. out. I'm lucky, Jamon. For example, I'm not gonna brag about it, but I was a very good student. You talk about golden A plus, CGPA in North South more than 3.78, 75% scholarship. Right. I have dual major. I have only worked in MNCs. You talk about Unilever, Marico, or British American Tobacco. I've been there. Right. 7 years I've worked in corporate, but this COVID shit changed everything because I was transferred to Kushtia for my Yeah. job role, right? So the other day, what happens, 2 months back, both of my parents were showing symptoms, and unfortunately, or I don't know why, I was not in a position to come back to Dhaka এবং তাদেরকে হসপিটালে নিয়ে গিয়ে যে টেস্ট করব, because I was so bogged down with my work. What shit, what work, what is more important than your parents, right? So I thought যে আল্লাহ না করুক যদি কিছু হতো, or even then I also then I started thinking যে ক্যারিয়ারের পিছনে we are running every day, maybe after 1 year I'll not be alive and my career will go down, and after 15 days they'll just replace me with someone else. Absolutely. Someone better than me, obviously. So I'm not living my dream, I'm not happy, I'm just working, I'm earning so that I can give my money, I can buy food and আমার গাড়ি ভাড়া রিকশা ভাড়া দিতে পারি যাতে আমি পরের দিন অফিস যেতে পারি. What shit. So I thought it's not adding any value to my life. I told my mom, mom, I'm done. She told me, enough for the society, you have proved yourself again and again, now it's like ja Simran jile apni zindagi. I can so relate to that, because I was working in Bongo, and I had 6-digit salary, and money wise I was very much stable. I was doing great, my wallet was very happy. But আমি লিটারালি আগে ওই যে কয়েকটা জিনিস না এক্সপেরিয়েন্স না করা পর্যন্ত বোঝা যায় না। আমি ওই পয়েন্টটা রিচ করছি যেখানটায় মানি ওয়াজ নট স্যাটিসফাইং মি, আমি কাজ করতেছি, ভিডিও বানাচ্ছি, বিকজ লাইক মাই লাস্ট থিং ইন বঙ্গতে যেরকম আই ইন্ট্রোডিউস দ্য মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট, right? I've done a lot for Bongo. It's when I joined the company there were like 15, 16 employees, and then right now it's in few countries as well. So আমি boom থেকে I was like, প্রথমত I honestly, it's like a humble brag, but I feel I'm ahead of time. It's like আমি যেভাবে the type of content আমার মাথায় আসে, everyone is on the same page. তখন একটা টাইমে জানা I was like, it's not really about the money all the time. Money to me is the biggest driving factor. Money is just a very big driving factor, but it's not the only thing. For three of us here, right? Satisfaction is the biggest thing I feel, and that's the time. New year, new me. That's what happened. Like I left job on 31st December, and right now টাকা অত কামাচ্ছি না এখনো, but এই যে শান্তিটা, like I'm happy doing what I'm doing. My office right now is like 30 seconds away from my parents' room, so I really get where you're coming from, and I'm really happy for what you're doing. Tasin, bro, let's talk little bit about your YouTube thing, right? So you are a very secretive person. আমি যেটা বলবো, it's like ওর ফেসবুকেও খুব একটু যে আমরা তো ওয়ার্ক ডেজিগনেশন একটু দেই, বা তাসিন এগুলো কিছুই ওরকম দেয় না। ও জাস্ট তাসিন HTM রেকর্ডস এতটুকুর ভিতরে লিমিটেড করে রাখছে। ইউ
just show only your YouTube side internet আমি যেটা দেখলাম, but I'm quite sure যে খালি YouTube করে Public side, I think. right, so খালি YouTube করে তো হচ্ছে কি drone, ZV-1, all the camera, roadcaster, all you can do all these, right? So if you don't want to say it completely, I don't give a fuck, but really shed us some light. Man, I'm just very curious, and I'm sure অনেকেই curious যে খালি YouTube করে কি এগুলো সব করতেছে? Not really. YouTube is kind of it was my passion. It was my hobby first, then it became my passion, and then it kinda became my side job, you can say. Side YouTube আমাদের business. সবার I side would job. give it a side business. Yes. হ্যাঁ, side job, side business, to be honest. মানে জবও বলা যাবে না, job হচ্ছে you take it seriously. মানে তুমি always content দাও. We don't take it as a job. যেটা এখন রাফায়েত ভাই করতেছে, it's a job. He's actually Now, for me, I'm considering as my job. I'm paying, as I'm his job. I'm showing proper respect, and I want to see if YouTube can give it back to me, because আমাদের তিনজনের মধ্যে কেউই never gave that 100% commitment or the due respect for content creation in YouTube. Bro, I did. We had the conversation. 2014-15 Now, I I'm did. talking about full time. Baba, one না day রাফায়েত ভাই, ফুল টাইম আমি দিছি যখন আমরা last 3 years ago একবার কথা বলছি, almost 4 বছর আগে, when you and I started talking, I know. that's when you have to do it. আমার তখন 20,000 subscribers. I'm like, রাফায়েত ভাই, silver play was our only goal, right? Then তখন কিন্তু আমি I took it as a job. আমি কিন্তু every week a new roast দিছি. I remember in Bangladesh I don't even think যে সালমান এরকম ট্রেন্ডে ছিল, the amount of মানে ট্রেন্ডিতে আমি যেমন ছিলাম, আমি যখনই আমার একটা ভিডিও বলতাম যে এটা নেক্সট, মানুষ পাগলের মতো বসে থাকতো, মানুষ পাগলের মতো আমার ভিডিওর জন্য ওয়েট করতো যে কোনটা আসতেছে, ইভেন লাইক সবাই যে নেক্সট কাকে। সো ওই টাইম আমি জব হিসেবে নিছিলাম, because I was having fun. আমি তোকে বলি what full time mean. আমি অফিসে কিন্তু সপ্তাহে 5 দিন করি, 5 days 9 to 5. a week I'm making contents, 5 days, 2 days are my weekends, 5 days. This is by full time. This is what I meant. If Right. YouTube can give it back to me, because what I would expect যেটা আমি corporate life এ পেতাম, same amount of money or anything remuneration ওইটা আমি YouTube থেকে চাই। Forget about the brand deals, forget about my t-shirt business, forget about my family business. Impossible. Exactly, that's what I am. BD-তে এখন YouTube এর regional office হওয়াতে they are just monetizing and showing ads like left right. So I want to see exactly. So now 5 days a week means it's a full-time job. It is. So I'm trying to see যে আমি অফিসে যেরকম দিতাম ইউটিউবে একই দিব। অফিসে আমি সকাল 9টা থেকে রাত 11টা পর্যন্ত কাজ করতাম, ইউটিউবে এটা দরকার নাই। I need 3 hours. hours. Me and Tasin were discussing, you need 2 hours to shoot and 1 hour to edit if you are mastering. মানে প্রতিদিন করো তুমি আমাকে, he was telling me. So that's what I'm trying to think, if I can turn it to a full time, like Logan Paul or Casey Neistat when you talk about like them. Tawhid Or Afridi. flying like even Afridi is not যত টাইম দেয়, I think ও সবচেয়ে বেশি টাইম দেয়। I understand, but mine is you take YouTube as a full-time office. You show up every day, put a content every definitely fucking day. That's why right. It's like, you know how all the content creators are saying, like new video every Monday and Tuesday, Wednesday and Thursday. But এখানে আমরা ওটা এখনো করতেছি না। But back to Asif's question, I would say যে আমার yes I had obviously job. আমি 12 years ধরে আছি দেশের বাইরে, so I wouldn't have survived if I didn't work. আমি তো YouTube in last 2-3 years ধরে আমি ভিডিও বানাচ্ছি, and no, I wouldn't say যে আমাকে YouTube কিছু দেয় নাই. It gave me, but it didn't give me the life I'm showing it to the world, to the public. Like you said, 100%. The amount of money I spent on my gadgets, YouTube didn't give me that. That's me. That's what I earned. I was gonna ask you both of you this. আমি জানি যে like YouTube থেকে আমরা একটা recognition পাচ্ছি, আমরা একটা materialistic একটা achievement পাচ্ছি, যেটা হচ্ছে সিলভার বা গোল্ড প্লে বাটন, আমরা অনেক মানুষের কাছে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি। But from your personal experience, আমি আমারটা বলবো, from your personal experience, what's the biggest thing that you have taken from YouTube? Like, what has YouTube given you the most? Your personal achievement. Sure. That's it. So আমি actually YouTube more active হই, like I got the recognition from 2017, like trendy হইছে আমি 2017 থেকে, আমি 2014 থেকে করতেছি। You're welcome. And
Thanks a lot. Nah, this thanks actually আমার মজার টিভিকে দেওয়া উচিত because with him I started it. Yeah, absolutely. 6-7 এপিসোডের পরে। Right. So যেটা আমি বলবো যে I didn't feel it that মানে এটা কি বলবো যে ওরকম আমার কাছে এটা অত পুশ করে নাই the amount of views and everything. What happens with me যেটা আমি এখানে রাফায়েত ভাই আছে বা আসিফ আছে তাদেরকে শেয়ার করতে চাই, the amount of like attention or fame বলবো বা থার্স্ট বলবো, যেটা মানে অ্যাড্রেনাল রাশ যেটাকে বলে, যে ফেম থেকে ইউটিউব ফেম থেকে যেটা তোমরা পাও বা কিংবা যেটা একটা 1 লাখ সাবস্ক্রাইবার ওয়ালা কেউ পায় বাংলাদেশ থেকে, সেটা কিন্তু আমি পাই না। দ্য রিজন বিং আই এম লিভিং ইন ইউএসএ। ওয়ান্স আই টার্ন অফ মাই ল্যাপটপ, ওয়ান্স আই গো আউট অফ মাই ফেসবুক, আই ডোন্ট সি এনি ফেম। I'm in my regular zone. However, if I Bro, okay. I think that's also one of your advantage because your content Very good advantage. I'm coming to that point. Exactly. However, if I go to New York, you won't believe that I'm in the hatte parai na New York. Trust me. I'm not bragging because it's public and there are a lot of, I guess, international people will be watching. Right. I haven't got any hate or anything. Every time when I go to New York, people give me love. Amate kono fuchka cart theke taka neয় না, kono Bangladeshi dokane gele ora amake free te খাওয়ায়। Like I don't want to, but ওরা আমাকে এটা লাভ করে যে ভাই আপনাদের টাকা নিলে আমার বউ পিটাবে, আপ্যায়ন আমার সাথে মানে যেভাবে মানে একটা অন্যরকম একটা আমি ভাইব পাই যে হোয়াট দ্য হেল, লাইক আই এম সামবডি। বাট এই জিনিসটা আমি নিউ ইয়র্কে গেলে পাই, কিন্তু আমি যখন আমার এই জোনের মধ্যে থাকি আই ডোন্ট গেট দ্যাট, যেটা কিনা আবার তোরা পাস যারা বাংলাদেশে আছে। ইভেন বাংলাদেশে একটা 1 লাখ সাবস্ক্রাইবার যে সব ইউটিউবার সে পায়। সো হোয়াট হ্যাপেন্স টু দ্যাট, এটা আমাকে অনেক সিমার ডাউন রাখে, আমাকে অনেক মানে আমার মধ্যে একটা অহংকার, আমার মধ্যে একটা যে ও আমি সামবডি, আমি রাস্তায় হাঁটতেছি মানুষ আমার কাছে আসতেছে ছবি তুলতেছে, আমার মধ্যে অহংকারটা আসতেছে না। বিকজ অ্যাজ লং অ্যাজ আই এম জাস্ট টার্নিং অফ মাই ল্যাপটপ, দ্যাটস ইট, মাই ফেম গন রাইট দেয়ার। হাউএভার যেটা কোয়েশ্চেন যেটা তোর ছিল যে আমাকে কি ভালো লাগছে, রাইট? হ্যাঁ তুই বল। Right. I was just gonna say one thing, that is তুই তো নিউ ইয়র্কেরটা বললি না, আমি হচ্ছে কি আই পার্সোনালি এক্সপেরিয়েন্স সামথিং লাইক দিস ইন কলকাতা এন্ড সবচেয়ে বেশি মালয়েশিয়াতে। সো বুকিত বিনতাঙে হাঁটার সময় না আমার মনে হয় না যে আমি দেশের বাইরে, মনে হয় কি আমি শহরেই। বাংলাদেশ। I heard শামীম ভাইয়ের নাম, তোর নাম, মানে imagine বিদেশে you're walking and পাশ থেকে someone takes your name, right? And it just feels good, like, you know, it's not just about, you know, my name and my thing, but the thing is we did something right. We did something right. You know, মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি একটা জাস্ট কাহিনী শেয়ার করি। আমি যেটা বলতেছি কি আমার যে এটা অ্যাচিভমেন্ট গুলোর কথা, মানে when I found out that actually it's a thing I want to do, সো আমার মানে কয়েকটা মজার স্টোরি শেয়ার করি। সেটা হচ্ছে একবার আমি আমার খালুকে নিয়ে, আমার আপন খালু, আমি ওনাকে নিয়ে নিউ ইয়র্কে গেছি একটা হসপিটালে, রাইট? সো এই হসপিটালে যেতে হলে একটা বাঙালি একটা রোড দিয়ে যেতে হয়। সো আই ওয়াজ ওয়ারিং এ হুডি, মানে হুডিটাকে আমি একদম করে সানগ্লাস পরে আমি নিচে দিয়ে হাঁটতেছি, কাজ আই নো বাংলাদেশ, তখন আমি খুবই ট্রেন্ডে, ঠিক আছে? আমি জানি বাংলাদেশ আমার দেখতে চিনবে। ওখানে অনেক এক পোলাপান রাস্তার পাশে দাঁড়ায় আড্ডা দেয়। তোমার খালু বলে যে তুমি এরকম করে হাঁটতেছো কেন, মানে মানে এরকম করতেছো কেন? বলে খালু এখানে আমার মানুষ চিনে। বলে কেন মানুষ তোমার চিনবে? বলে ওরা দেখি দেখা আমার খালু অনেক ইন্টারেস্টিং একটা পারসন, হি ইজ ভেরি লাইক আমার অনেক ক্লোজ আমার খালুর সাথে। খালু বলে দেখি দেখা দেখি তোমার কয়জন চিনে। আচ্ছা দেখি চ্যালেঞ্জ, তোমার একজনও চিনবে না এখানে, চ্যালেঞ্জ, ঠিক আছে? হ্যালো ওকে দেখতে চাও, যদি চিনে পরে বলে যদি চিনে তাহলে তোমার খাওয়াবো। আমি বলে আরে খাওয়া নিয়ে এটা কি হলো? বাট তোমাকে একদম আজকে একটা পার্টি দিবে এবং আমি বাংলাদেশের সবাইকে ফোন দিয়ে বলবো যে ইউ আর সামথিং। আমি বললাম যে ওকে। আমি জাস্ট হুডিটা খুলছি, সানগ্লাস খোলা লাগে নাই, হুডিটা খুলে হাঁটছি, সাথে লাইক নট ইভেন ফিউ ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড সামান লাইক তাসিনেশন ভাই কবে আসছেন নিউ ইয়র্কে? এন্ড আমার খালু লাইক ফার্স্ট 1%, এরপর আরেকজন, এরকম লাইক মোর দেন 10। আমার খালু হচ্ছে যে উনি খুবই মানে পলিটিক্যালি অনেক অ্যাক্টিভ, উনি এমপি হতে চায়, এমপি নমিনেশনের জন্য দাঁড়াইছে। সো দোজ কাইন্ড অফ পিপল এরা কিন্তু অ্যাটেনশন অনেক পছন্দ করে। And when he saw that আমাকে এত মানুষ চিনতেছে, he got so thundered, he's like what the hell, তুমি কি করো? তারপর আমি ওনাকে আমার কয়েকটা ভিডিও দেখাইছি, ওই যে হুজুরদেরকে নিয়ে যে ভিডিও, যেটা কিনা আমি আমার ওই যে ওল্ড অডিয়েন্সদের জন্য বানাইছি, ওরা এই ভিডিওগুলো খুবই পছন্দ করে, ওগুলো দেখে হি বিকেম মাই ফ্যান। এখন উনি যেখানে যায়, মালয়েশিয়া যায়, সিঙ্গাপুর যায়, যেখানে যায়, ওনার একটা কথা, তাসিনেশনকে চিনো? ওরা বলে হ্যাঁ চিনবো না কেন, ও কিন্তু আমার শালির ছেলে, ঠিক আছে? মানে my mother does the same, yeah. সো এটা অনেক এই জিনিসটাই আমি একটু অ্যাড করি এখানে যে তাসিন যেটা বললো, তো ইউএসএ থেকে পাচ্ছে বাংলাদেশ হলে জিনিসটা ওরা আরো বেশি দেখতো। আমরা তো অবভিয়াসলি আসিফ ইউ ক্যান রিলেট, বাংলাদেশে জিনিসটা অনেক পাই, রাইট? সো সো উই আর ভেরি ব্লেসড। বাট আমি যেটা বলবো যে অবভিয়াসলি দিজ আর ভেরি ট্যাঞ্জিবল অ্যান্ড ভিজিবল থিংস দ্যাট ইউ গেট, বাট ইউটিউব গেভ মি লিটারালি টু থিংস। ওয়ান ইজ হোয়াট নাও আই এম ডুইং, যে
never back down, because all of us started back in 2014, but now in 2020 people hoytoba oneke amake recognize korteche. It took me 6 years, and new YouTubers I see, they are backing down after 6 months or so, but for me it's like 6 years, but still I'm pushing myself. So never Right. backing down. আমি হচ্ছে কি একটা procrastinate করার যদি crown থাকতো, I deserve that, right? Bro, I feel you. Yeah, so right, so that one, after 6 years I don't procrastinate. আমি আমার ঘর প্রতিদিন ঝাড়ু দিয়ে ওইটাই Now আমার you vlog. manifest. Yeah. Right. So that one thing, and another thing that I want to mention, যে কিছুক্ষণ আগে হয়েছে 1 ঘন্টা আগে, so আমার একটা vlog-এ, because আমার দাঁতে অপারেশন হবে, ব্যথা, so I love to cook. I cannot cook because I'm not feeling well. একটা vlog-এ just as a fun, যে তোমরা আমাকে খাবার পাঠাও, আমি জাজ করব. Mhm. So now for the Facebook videos that I'm making, a lot of aunties and mothers are watching me. Mhm. One got so hurt, উনি আমাকে 3 দিনের খাবার বানায় পাঠায় দিছে, 3 দিনের, এবং নাদার আন্টি বলছে যে তোমার 1 মাসের খাবার আমরা দিব, তুমি কোনো খাবার রান্না করবা না, 2 বেলা করে আমরা খাবার পাঠাবো, সকালের নাস্তাটা তুমি সামলায় নিও, গিভ মি টাইম টু প্রিপেয়ার। সো এই আমি বলছি যে when aunties, mothers are behind you, what more do you want? And I'm doing something right, that's why this is happening. So this is blessing. And lastly, tomorrow I have a video con with someone. One lady is suffering from let's not talk about it, medical condition. Sure. Her elder son is like my age, so she's like my mother. She watches my video, she laughs, আর ছেলেপেলেরা একটা ভিডিও করে আমাকে দেয়, ওনার একটা ইচ্ছা যে আমি রাফায়েতের সাথে যদি একটু ভিডিও কলে কথা বলতে পারি বা ওর সাথে করি। Can you imagine? I'm getting goosebumps. So this is my achievement, যে self fulfillment একটা কথা আছে, this is what I feel. I feel now finally I've made, যে কোনো মাই হোক না কেন, I've made my mother proud, no matter whose mom it is. যে জিনিসটা আর কি, ওটা মনে করো ওটার সাথে আরো 10 টাইমস মোর হচ্ছে যে আমার কাছে, আমার যেটা মানে ওল্ডার অডিয়েন্সটা যেটা আমার ওটা অনেক বেশি, ডিউ টু দোজ যে হুজুর ভিডিও এন্ড কিছু পলিটিক্যাল ভিডিও, মানে ওই ওল্ডার অডিয়েন্সের কাছে আমি এমন ভাবে পৌঁছাইছি, মানে আমি একটা জিনিস অলওয়েজ বলি যে আমি হচ্ছে আমার যারা আমার অডিয়েন্স ওদেরকে আমি বলি আমার সাপোর্টার, আমার অনলি একটা ফ্যান, ওটা হচ্ছে আমার বাপ, হি ইজ আ ফ্যান বয়। তুই বিশ্বাস করবি না, আমার 3 ঘন্টা লাইভ বসে বসে উনি পুরোটা দেখে। Oh yes. Yeah. And That's my mother. he goes through all the comments, সবগুলো কমেন্টের পরে গালিগালাজ গুলো আগে পড়লে খুব বাঠাট হয়ে যেত, পরে উনার বুঝেছি যে আব্বু তুমি তো আওয়ামী লীগ করো, রাইট? তো শেখ হাসিনার তো অনেক মানুষের গালি দেয়, সেটা দিবেই যারা আমার জায়গায় আসবে না, পরে পরে বুঝছে যে আসলে। But how does your parents react to you fucking others up? তাদের ওইটাতে reaction they are very proud because the way I show the video, it doesn't seem like that I'm fucking someone up. It seems like I'm actually fine, doing something for the society. Agreed. But থাকে না যে মানে এই যে son, I know তুই they are very proud, to be very honest. যেটা আমি বলবো, not only them, আমার পুরা রিলেটিভ, তুই মানে বিশ্বাস করবি না যে আমার celebrity to my whole family. Oh bro, I think that's all of us over here. All of us. এটা হচ্ছে কি, people take really big pride in what we are doing. Family, I'm talking about family. ফ্যামিলিটা বলবো যে নিজের ফ্যামিলি না, মানে নিজের ফ্যামিলি কিন্তু অলওয়েজ প্রাইড নেই, বাট রিলেটিভস থেকে প্রাইড নেওয়াটা ভেরি ডিফিকাল্ট ব্রো। এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি থেকে ইউ নেভার ক্যান গেট প্রাইড, দে গেট জেলাস, দ্যাট ট্রাই টু টেক লাইক মানে ডিমোটিভেট করার জন্য অনেক কিছু খোঁজে। ব্রো can I share something? বল I actually had আমার যখন একটা ইসে, I felt so uncomfortable, that's the word I'll use, uncomfortable. আমরা সবাই আমি আমার খালার বাসায় গেলাম, ওইখানে একটা ফ্যামিলি দাওয়াত ছিল, একজন রিলেটিভ তার সন্তানকে বলল ছবি তোলো আসিফের সাথে ছবি তোলো। লাইক আমি রিলেটিভ তোমার, আমরা দাওয়াতে আসছি, এখন তো মেক মি ফিল লাইক আ ফ্যামিলি, তুমি যদি এখানে আমাকে ব্রো, আমার এত আনকমফোর্টেবল লাগছে, ভাই ফ্যামিলি যদি ফ্যামিলির মতন এখন ট্রিট না করে, মানে কাম অন, মানে আমার কাছে সাইড পর্যন্ত ঠিক আছে, বাট তুমি আমাকে এখন একটা কমোডিটি বানাই দিচ্ছ, ইউ নো? It's not, everyone will think that maybe we are self-bragging or something, but it's like what we go through, and it is the positive side. It's the blessing. This is what we get from YouTube. Despite we get all these galis and stuff you guys give us online, it doesn't actually affect our family. Doesn't affect our any of the things. আমরা যেটা সেটা always মানুষ, এই যে যেমন ধরো ফর এক্সাম্পল, এই যে আমাদের লাইভে রাফায়েত ভাই আনছিল, আমাকে যতজন রোস্ট করছে, রাইট, সবাইকে রাফায়েত ভাই আমার সাথে আনাই বসাইছে লাইভে, but you saw the respect in their eyes for me, right? When that came to like, that got literally starstruck. তারা মানে খুবই
মানে এবং সবার সাথে পরে আমার কাইন্ড সবাই এত নাইসলি যে ভাইয়া মানে লাইফ হয়ে গেছে কথা বলে, এত ভালো লাগছে ওদের আমার সাথে কথা বলে, বাট ওরা কিন্তু আমাকে রোস্ট করছে, ইয়ে করছে, সব করছে। সো এটা হচ্ছে যে মানুষ মাঝে মাঝে আমরা মনে করি আমাদেরকে যারা হেট দিচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দে আর আওয়ার সাইলেন্ট ফ্যান টু। ব্যাপারটা বুঝছিস? এটা আমরা অনেক সময় হেট গুলো দেখে আমরা বলি যে ও শিট পিপল হেট আস, বাট আসলে ওরা হেট গুলো দিচ্ছে আমাদের অ্যাটেনশন পাওয়ার জন্য, অনেকেরই মোস্টলি। পরে জায়গায় চলে যখন কথা বলি ভাই এটা কেন দিলি ভাই আপনার রিপ্লাইয়ের জন্য, ভাই আপনার সাথে But কথা I বলবো। believe Tasin, Asif, we use the word hater a lot. A lot. Actually, because I was gonna come to hate that. is such a strong word. Yeah. They don't hate us. They Don't hate. They They just just don't want like attention. our content. হ্যাঁ Or হ্যাঁ my face, or maybe my face, or maybe Tasin's face. That's it. হ্যাঁ But they don't hate us. Hates means, oh my God. মানে ওই যে হ্যাঁ, 3 days grace একটা গান আছে, hate is a strong word but I really 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 don't like you, but ওইখান থেকে like the thing is you see প্রথমত even if I hate you on the keyboard সামনে এসে I won't be able to, না, Never, never. never, না। never, হয় না। never. They'll take a selfie with you. Trust me. and secondly like you know 100%. আমরা I think আমরা মনে হয় হেটকে একটু বেশি প্রাধান্য দেই, but let True. me tell you To be very honest, it's how true. how I deal with it, and to all the audience who's watching or listening to us right now guys, প্রথমত হচ্ছে গিয়ে মানে দুনিয়াতে না, এই দেশে ইউটিউব বা কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে আমরা হচ্ছে গিয়ে কোয়াইট ওল্ড রাইট নাও, আমরা হচ্ছে গিয়ে পুরান প্লেয়ার্স। তুমি যদি মনে করো তুমি হেড দিচ্ছ ব্রো বা সিস্টার, লেট আস টেল ইউ উই Manifest নো that হোয়াট way. টু এক্সপেক্ট। আমাদের We জন্য know that. ওভারওয়েলমিং না, উই আর প্রিপেয়ার্ড, আমরা জানি বেসিক্যালি ইউ গাইজ আর বিং ক্যাপ্টেন অবভিয়াস, ইউ আর নট ডুইং এনিথিং ইউনিক, ইউ আর giving, you're writing exactly what we expected. And you know there's a very famous saying that you know every public figure should have a thick skin. আমারটা ঠিক হইতে 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 সালমানেরটা ঠিক হইতে হইতে এখন মানে গায়ে তো লাগবে না, বাউন্স ব্যাক করে চলে যাবে। অলরাইট, সো জায়গা। মানে লিটারালি And this কিছু is হয় very না। important. Experience matters. You know, এই যে Tasin, Asif, Salman, since 2013, 2014, we only had maybe 10 YouTubers back then, na? Yeah. 2014, Not সবাই even হাতে 10. গোনা, not even 10. Now Few. we have around maybe 1,000, 10,000. We're still here. We're still here. Exactly, and we are doing our thing, you know. ওই যেটা আমি the thing what I মানে we are refusing to grow old. এটাই। You know, Exactly. Rafael bhai, the every time you are saying this, it's reminding me of Sulaiman Shukhan bhai, because that was his quote in his Facebook profile. And ওটার জন্য ওকে অনেক ট্রোল করতো, মানে যখন আমার ভিডিওটার পরে আর কি। হি ইজ a very good বড় ভাই of mine now, but unfortunately Sulaiman ভাইরা আমি ভিডিওটা রিমুভ করতে পারতেছি না, you know, because of the things I would go through for that. But Sulaiman ভাই অনেক আমার ভিডিওর পরে উনাকে সবাই বলতো, dude, now you should just grow up. You are refusing, but you should just grow up. You should act like your age. But even the child যে দুষ্টামি করে, দুষ্টামিও কিন্তু তোমার এমন ভাবে করা যায় so that people like it. So if I'm being plain and bluntly stupid, আমি জোয়ান আছি বলতে গিয়ে, that's stupidity. Right. But আসিফের যেটা কোয়েশ্চেনটা ছিল যে আমাদের এখন যে অবস্থাটা, মানে we are, মানে যেটা বলবো যে অ্যাচিভমেন্টটা যেটা we are earning money, I'm not gonna lie that, I'm not gonna deny that, but earning money থেকে যেটা হচ্ছে যে আমাদের, আমি যেটা বলবো যে আমি যদি যদি 3টা পিএইচডিও নিতাম, আমার বাবা এত প্রাউড হইতো না যতটা কিনা উনি আমার এগুলা নিয়ে যতটা প্রাউড। হি ইজ ভেরি প্রাউড অফ মি। অ্যান্ড একটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি এই কনভারসেশনটা শেষ করতে চাই। যেদিন আমি মানে যেদিন আমি ডিসাইড করছি যে আই এম নট গোনা লিভ দিস ইজ ইট, আই এম গোইং টু ডু দিস ফর এভার, ডাজন্ট ম্যাটার ইভেন আমি যদি কোনো লাইক একদম আমি ফুললি বিজি হয়ে যাই, আই এম নট গোইং টু লিভ মেকিং কন্টেন্ট, আই এম নট গোইং টু stop doing something which will make my family, you know, এটা মানে যেটা আমার ফ্যামিলিকে এরকম প্রাউড করে আমি কখনো স্টপ করবো না। সো যেটা হচ্ছে যে একদিন আমি বসে খাচ্ছিলাম, তো আমি দেখছি আমার আব্বা কথা বলতেছে, আগে আমি রাফেদ ভাই এটা বলছিলাম মেবি একদিন। সো আমার আব্বু, আমি যখন আমি নিজে খুব কম যে আমি একটু মানে ইন্ট্রোভার্ট, আমি একটু নিজের মধ্যে থাকি, আমি কন্টেন্ট এসে এভরি কন্টেন্ট ক্রিয়েটরস কিন্তু সামওয়াট ইন্ট্রোভার্ট। হ্যাঁ, আমি অনেক সময় আমার রুমের ভিতরে আমি থাকি, because we try to think and come up with ideas. And most of the time thinking I watch so many like stupid review videos, tech videos, like that's my মানে আমার সারাক্ষণ এটা দেখি, ঠিক আছে। আমার যখন ইউটিউবের হোম পেজে কেউ যায় মনে করবে যে আমি লাইক ইটস লাইক অ্যাড, সব নিউ ইলেকট্রনিক গিয়ারের রিভিউ, এটা রিভিউ, সব সারাক্ষণ এগুলো দেখি আমি। সো আমি যখনই নিচে যাই, আমি যাই শুধু খাওয়ার জন্য, রাইট, খেতে যাই, অথবা সামটাইমস কোনো কাজ থাকলে একটু নিচে গিয়ে কিছুক্ষণ থেকে, বাট অত ফ্যামিলি টাইম কিন্তু
এটা বলতে তো আর কোনো ইয়া নাই, আমার মনে হয় এটা মোস্ট অফ দ্য কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্সই এটা হয় যে ফ্যামিলি টাইমটা আমরা খুবই কম দিই। Bro, I'd like to correct you. I don't think it's just content creators. I think so many of us, like amra, we stay in our home, but we live in our home like we are living in a আমার hostel. মনে হয় যদি কন্টেন্ট আমার বেলা কেন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার মনে হয়েছে বিকজ আমার ছোট ভাই আছে, বাট হি টেন্ডস টু ইনভেস্ট মোর টাইম ইন ফ্যামিলি দ্যান মি। ও আরো বেশি আমার আব্বা আমার সাথে একটু কথাবার্তা বলে, আমি একটু কম করি ওই জিনিসটা। Guys, I want to really talk about something, since we're talking about like je amra kibhabe like we can handle the fame or the criticism, like we got this, but I know eta shobar game na, this is not everyone's cup of tea, right? Now my peak was like YouTube career peak was 2015-16. It was I would like to say it was like my era, right? And then around 17 was Tasin's era, and right now it's like a show of Stakar grafter judi, if it was like this over the years, right now it's just whoop, right? So from I'm very curious to know ekhon how is the YouTube vibe like, right? And one thing I want you guys to answer, like Rafet bro, like Bangladesh's perspective theke ইউটিউবিং বা কন্টেন্ট ক্রিয়েশন কাদের জন্য, হু শুড গেট ইনটু দিস, বিকজ এটা সবাই পারবে না। সো লাইক true good question. এটা কাদের খেলা মেইনলি? See, if you ask me, and it's my personal opinion, those who are ready to break the rules, that's it, plain and simple. You cannot play by the rules. You cannot think je okay mane je I will be the most sober guy internete, I'll not get into controversies ba amar kichu hobe na, amar personal life alada thakbe, ki amar personal life niye kichu bolbe na, I'll be a good guy plus amar popularity o thakbe. No, you need to be ready to you need to be able to take the heat, right? And you need to be able to break the rules in terms of এই যে সোশ্যাল যত আমাদের যে স্টিগমা গুলা, যে এই ছেলে কি করে, ছেলে কবে বিয়ে হবে, ছেলের কবে এটা হবে ওইটা হবে, fuck you, fuck everything, right? it এখন ইউটিউব, the game is very deadly. ইউটিউব না, talk about content creation, people are not stupid anymore. তারা এখন ওই ভাই ব্রাদার সালমান মুক্তাদির বা মুশকিল হাসান বাবা দেখে না, they know who is Logan Paul, they know who is Casey Neistat, they know all the big creators. They know, they compare, and now you really need to step up the game, because কেউ যদি টিভি সিরিজ নেটফ্লিক্সে 2-4টা ভালো নাম না নেই দেখে ফেলে, ওর বাংলাদেশে এসে এবিসি চ্যানেলে দেখে ওটা ওর কিন্তু সেম টেস্টটা আসবে না, কিন্তু ও কিন্তু ওই টেস্টটাই চাবে। You really need to step up the game. Brown parents, Bengali, roasting, khayalamo, puralamo, no bro, it's not that. You need to get very real. People want real interaction. And you gotta have a করব যেমন আমার strong mindset, guys, strong mindset. You have to come up with something different. এই যে রাফাত ভাই এখানে রোস্টিংটা মেনশন করছে, now roasting is whack, but when I started it was a new thing. It was a new thing in Bangladesh. Nobody started that, talking about other person, criticizing other person in এবং যারা কিনা মোস্ট ফেমাস, যাদের কিনা কথা বলে অনেক ব্যাকলেশ খেতে হয়, হেট খেতে হয়, গালি খেতে হয়, I started that, I took that hit. And এখন একটা রোস্টিং একটা জায়গায় আসছে, বাট ওই জায়গাটা কি এখন আমার একটা জায়গা আছে খুবই খারাপ জায়গায় চলে গেছে, বাট যখন আমি শুরু করছি I got so much love বলবো হেটের থেকেও, because it was a new thing. People were enjoying it, entertaining it. Even we were fighting, we were doing stupid stuff like talking shit behind each other, not behind, talking shit in front of the camera about each other. People were enjoying it, but now it's very whack. People are like, but man, don't you have a job? Why are you talking about this guy? Like, freak it, man. So এই টাইপের কি, সো আমার ওই 3 বছর একটা জিনিস আমার চালাইছি, এখন এটা চলবে না। সো কাম আপ উইথ সামথিং নিউ। একটা জিনিস কেউ একজন শুরু করছে, ওটা নিয়ে আমরা পরে কন্টেন্ট মেক করতে যাই, কন্টেন্ট ওটা নিয়ে বানাতে থাকি, বিকজ এ উঠছে আমি ওটা করে উঠবো। দ্যাটস নট দ্য কেস। জাস্ট টু অ্যাড, I would like to add, এই যে তাসিন একটা বললো, দ্য রোস্টিং জনরা, হ্যাঁ, অফিশিয়ালি তাসিন স্টার্টেড, আই গিভ হিম দ্যাট। তার আগে রোস্টিং ভিডিও বা যেটাই হোক না কেন, মকারি কমেন্ট্রি ভিডিও ছিল, বাট রোস্টিং অ্যাজ এ প্যাকেজ হি স্টার্টেড ইট এনি ডে, আইল গিভ ইট টু হিম। একটা ইন্ডিভিজুয়াল পারসনকে নিয়ে ভরা বলি, যেটা আমরা আনলিমিটেড ভরা, এটা আমি শুরু। Can I just say one thing? এটা কখনো এভাবে মেনশন করি না। Like when I think about what I did and what Tasin did, it's like I did a lighter version in the sense আমার কিন্তু ইন্টারভিউ পুরো কনসেপ্টটা, I actually got the whole concept from Comedy Central. আমাদের সবাইরই কিন্তু রোস্টিং জনরাই ছিল, সবাই ইভেন মুশকিল হাসান বাবাও
মুশকিল হাসান, টপ 5, আজব, তো এগুলো সবই রোস্টিং কন্টেন্ট। টপ 5 তো আমি টপ 5 বলে বেসিক্যালি ওয়ার্স্ট 5 তো জাস্ট পকেটে ছিলাম। আমি তাসিনের পয়েন্টটা হারানো না আগে যে ফ্রেশ যে হ্যাঁ, হ্যাঁ। জিনিসটা, আমি যখন ব্লগ করতে নিই, মাই ব্লগস নেম ইজ জীবনমুখী ব্লগস, রাইট? হুম। মোর রিলেটেবল, রিয়েল লাইফ, রিয়েল শিট। when I go vlogging, people say ভাইয়া এভাবে এটা কি vlog? আমি বলি কোনটা vlog? people comment কোনটা? ভাই আপনি বাইরে কোথাও যাবেন, ঘুরতে যাবেন, ঢাকার বাইরে যাবেন, you will jump out of মানে আকাশ থেকে প্লেন থেকে লাফ দিব, হ্যাঁ আমি বাইরের কোন বিগ ফ্যান্সি রেস্টুরেন্টে যাব বা বাইক মোটো vlog করব। to them বাইরে যেতে হবে আমার vlog করার জন্য, I need to go out and do something crazy to make it a vlog. No, but what I am trying to show, not necessary. আমি কি করি আসিফ আমার There ব্লগে is a আমি reason, because I think Afridi is the vlog. হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই, দে কম্পেয়ার। সো হোয়াট আই এম ট্রাইং টু ডু, আমি আমার লিটারেলি ঘর ঝাড়ু দেই আমার ভ্লগে, আই কুক, আই ওয়াশ মাই ডিশেস, এন্ড দিস ইজ হোয়াট আই এম ট্রাইং টু শো, যে ইফ ইউ ক্যান প্রেজেন্ট ইউর লাইফ বা থিংস ইউ ডু ইন্টারেস্টিংলি এন্ড কিপ ইট ভেরি রিয়েল, ইউ উইল হ্যাভ ইউর ওন অডিয়েন্স। সো এইটাও যেমন একটা চেঞ্জ আই এম ট্রাইং টু ব্রিং, যে তো মানুষ হচ্ছে কি ভ্লগের জন্য দে আর গোয়িং ক্রেজি, দে আর স্পেন্ডিং সো মাচ মানি, ওয়্যার শুড আই গো? তাসিন ক্যান অ্যাফোর্ড বাট এবিসি ক্যান নট। সবাই ভাবতেছে আমার কবে যেতে হবে, আমি ওই পাহাড়টায় কবে চড়বো, এটা কবে করবো। গাইজ 6 মাসে তখন একটা কন্টেন্ট দিবা। Vlogging concept to এটা না, vlog is video blog and blog was writing. You gotta keep it real. তুমি রুমের ভিতরে চার দেওয়ালের ভিতরে you can make a vlog. না ব্রো, টু বি এক্সাক্ট, মানে আমাদের বাংলাদেশে আমরা অডিয়েন্সরা কি করি, আমরা নিজেদেরকে খুব বেশি স্মার্ট ভাবি সামটাইম, আমরা উই ওভার স্মার্ট আওয়ারসেলফ, সব জানতাম আমরা। এই যে তুইও যেটা বললি একটু আগে, যেটা কেন বললি তুই, কিন্তু বেসড অন বাংলাদেশি অডিয়েন্স বললি যে ভ্লগিং হচ্ছে যে জাস্ট মানে ভিডিও ভ্লগ, এইটার মধ্যে কি পড়ে বল? এখন তো হচ্ছে কি এভরিথিং উই আপলোড ইন ইউটিউব ইজ ব্লগ, এটার মধ্যে রোস্টিং পড়ে, এটার মধ্যে প্র্যাঙ্ক পড়ে, সব পড়ে, এনিথিং, এনি ব্লগ উই ডু অ্যাজ এ ভিডিও ফরম্যাট ইজ ভ্লগ। এটা বেসিক্যালি ব্লগ, ভিডিও ব্লগ কে বলে ভ্লগ। সো এনি কাইন্ড অফ ভিডিও উই আপলোড ইজ ব্লগ। হ্যাঁ, আগে জার্নাল লিখতো, এখন ভিডিও ফরম্যাট, ইটস ভিডিও লগ। হ্যাঁ, ভিডিও লগ। সো এটা ভ্লগ মানে বেসিক্যালি আমরা যাই করছি তাই ভ্লগ। আমরা যদি একটা মানুষের কমেন্টে এসে যদি বলি এটা কোনো ভ্লগ হইলো, এটা ভিডিও দেওয়াই ভ্লগ। আমরা কমেন্টে এসে বলি এটা কোনো রোস্টিং হইলো, আমি যদি বলি এটা রোস্টিং, এটা রোস্টিং, তোর ভালো না লাগতে পারে, ইটস মাই রোস্টিং। Dasin, I want to say one thing. আমি এটা সবসময় I always say this. প্রথমত হচ্ছে গিয়ে আমরা বই পড়তাম, স্কুলের যে বইগুলো থাকতো প্রত্যেকটা বই কিন্তু এডিশন থাকে, and same book are written by different authors. So we all have our own definition, our own style, number one. Number two, এই যে কপি কন্টেন্ট, এই জিনিসটা আমি খুব অ্যাগ্রি করি না আনলেস তুমি জেরক্স কপি করো। বিকজ আজকে এই ক্যাপ আমি পড়তেছি, আমাকে দেখতে এরকম লাগতেছে, তাসিন পড়লে ডিফারেন্ট লাগবে, রাফাত ব্রো পড়লে ডিফারেন্ট লাগবে। সো টপিক ক্যান বি সেম বিকজ উই আর তিনজনই পড়ে আছে কিন্তু ক্যাপ, সি রাইট। আমরা কিন্তু ক্রিস্টোফার কলম্বাস না, আমরা কিছু ডিসকভার করতেছি না, ইটস জাস্ট দ্যাট উই আর প্রেজেন্টিং থিংস ইন আওয়ার ওয়ে। Now, adding to that, guys, I have seen one thing that is, I think it not just content creation YouTube, but in general, I think we take things way too personally, in the sense je eta korse tale eitai. How wrong or right do you think this is? It's like ami amar to diye jodi boli, when I saw Tasin made a video on me, I'm like, okay, fucker, fuck you. I did not make a video back because I know that's his content. Now, I'm either etake personally niye ki ami kono name case file korbo. No, we are playing our own internet games. We have our own game. So everyone takes things so personally, like genjame chole jacche. Right. My supporters are saying, why the hell you are in a live with Tasin every night? Why are you friends with him? Why you are talking to, why Asif AZAD is in your show? So they think I roasted Tasin or I poked Asif once or twice. I should hate them. I should hate them. What is this? I get so much hate, and this is the tag that I get, and I was very afraid of it, that hypocrite. And the only reason I made a কেন পাই, and তুই আমাকে তোর কিছু ইয়াতে দেখাইছিলি যে I'm being called hypocrite by your fans. We'll get to that later, yeah. Stuff. So the main reason of that is when I talk with all the person or when I show that I'm in good term with all the person that I roasted before, that makes me a hypocrite.
in Bangladesh what we think that আমি যাদেরকে রোস্ট করছি I can't be with them. আমি কেন সোলোমন শুকনের সাথে কথা বলবো, আমি কেন আসিফকে আনতেছি আমার লাইভে, আমি কেন লাইক রাফায়েত রোস্টেড মি, আমি কেন রাফায়েতের সাথে আবার অ্যাসোসিয়েট হব, অ্যান্ড ইভেন লাইক আমি কিন্তু যতজনকে রোস্ট করছি সবার সাথে আমি গুড টার্ম আছে, সবার সাথে আমি ভিডিও বানাইছি সবার সাথে, লাইক এক্সেপ্ট ফিউ যারা কিনা খুবই এক্সট্রিম পর্যায়ের, যাদের কিনা আমি আমার অডিয়েন্সদেরকে বুঝাই যে ভাই আমি যাদের সাথে আবার অ্যাসোসিয়েট করতেছি, don't hate those person like that much because I'm associating with them. I'm not going to associate with that teacher I roasted who used to rape kids. I'm not going to associate myself with Badaim. Right, I'm not going to associate myself with few other like extreme. We get the point. Yeah. But আমি যাদের সাথে অ্যাসোসিয়েট করতেছি আমাকে মানুষ সেটার জন্য হিপোক্রেট ভাবে। That's আমি একটা জিনিস বলি, like we all have our own opinion, but I'll just give you one of my opinion. One thing that you did was you are very good at triggering people, you know, you তোর কন্টেন্টের থ্রুতে অডিয়েন্স, it's like এটা হচ্ছে what I understood, it's like you targeted a group because all the creators have haters. আমি এখানে একটা ইন্টারাপ্ট করব, সরি টু ইন্টারাপ্ট। আমি কিন্তু আমাকে তুই এটা আগে বলছিলি যে আমি যে টার্গেট করছি যে গ্রুপটা, ওই গ্রুপটা কিন্তু আমি বানাই না, গ্রুপটা কিন্তু আমাকে বানাই দিচ্ছে অডিয়েন্স। We always create for the audience, right? Exactly. যখন আমি ভিডিও বানাই, আমার যখন নেক্সট ভিডিওর মধ্যে কমেন্ট পড়ে নেক্সট আসিফ বিন আজাদকে ভরেন, আসিফ বিন আজাদকে ভরেন, আমি আসিফ বিন আজাদকে ভরি। নেক্সট সালমানকে নিয়ে রোস্ট করেন, দেখি সালমানকে পারবেন না। Because when you started, you were just going with the flow. What does audience want? Now you have your own base. Now you have your my base. Now I can take my audience where I want to. You know what exactly. And honestly, like, you know, back then and now, the change in Tassination content, I really like that. Keep it up. And I'm not getting that much views because I'm not following the audience now, exactly, you know? You're not fucking anyone on the internet, you know. I'm not following the audience. If I start the same thing, I'm gonna blow up again. But the thing is, you know, this is the thing, this is what audience wants. But I would like to say one thing to the audience, like, you know, whoever's listening to us or seeing us, you see, এই যে একটা কন্টেন্ট দেখে বা একজন পাবলিক I just blacked out, একজন পাবলিক পারসনের প্রোফাইলে যে অকথ্য ভাষায় যে কমেন্টিং না, জাস্ট আমরা এই পডকাস্টে আগে কিন্তু বলছিলাম, you know, how our parents watch our content. We have our cousins, our parents, like, you know, on our social media. এই যে একটা সুনামি বসায় দাও না, ডোন্ট ডু দ্যাট। জাস্ট ইমাজিন তোমার প্রোফাইলে। বাট ব্রো, এটা আমার মনে হয় এই মেসেজটা খুবই ইররিলেভেন্ট একটা মেসেজ, কজ ইররিলেভেন্ট। হ্যাঁ, ইররিলেভেন্ট কেন হতে পারে? ineffective. আমার চেষ্টাটা হচ্ছে to put this into people's head because I know Asif, if you remember, you cannot comment on my public status. If you remember, তুই যদি কমেন্ট করিস নিচে বন্যা বসে যায়, and then you told me once যে bro আমি অনেক স্ট্যাটাস দিছি, রাইট? I know that. আমি কিন্তু স্ট্যাটাস দিছি যে আসিফ বিন আজাদ আমার পোস্টে কমেন্ট দেয়, মানে তোরা যদি রাইসে গালি দিবি তোরে আমি রাইট দেই নাই, সেটা আরো 2 বছর আগে আমি দিছি তোরে ট্যাগ কইরা। আমার পোস্টে আমার কোনো যাদেরকে আমি কেন কমেন্ট করতেছে, কোনো ইউটিউবে যাদেরকে আমি রোস্ট করছি, ওরা যখন কোনো কমেন্ট করে, why the fuck do you guys go and like fucking curse him? তোদেরকে সেই রাইট কেন দিছি? সবগুলোরে ব্যান করব যদি করিস। আমি বলছি, and guys, don't get me wrong, আমি জানি এটা ওভারনাইট চেঞ্জ হবে না, বাট আরেকটা রিজন আমি বলি, should really let our audience know যে এই টেন্ডেন্সিটা, এই বিহেভিয়ারটা should be changed, you know, that's not the right behavior. Why it's not going to be changed, যেটা আমি বলতেছি, because ever কখনো চেঞ্জ হবে না তুই মনে করিস? No, never. We are human being. আমি না তাসিন, একটা জিনিস আমার ইয়া লাগে, there are so many criminals, there are so many guys who did so much bad things. মানে did anyone of us মানে মেয়েদেরকে গায়ে হাত তুলছি বা if we the R word did মানে এমন কি কিছু করছে যে years after years চলে যাচ্ছে, still you are coming and hating that person? Because that we are talking about the online hate টা কি, যারা অনলাইন ইনফ্লুয়েন্সার ওরাই পায়। এখন লোগান পল আর কেএসআর যখন ফাইট হয়, কেএসআর কাছে গিয়ে লোগানের ফ্যানরা এরকম হেড দিচ্ছে, লোগানের কাছে গিয়ে কেএসআর ফ্যানরা গিয়ে হেড দিচ্ছে। আই এম জাস্ট গিভিং ইউ অ্যান এক্সাম্পল। ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফ্যান যারা, ওরা মনে কর বার্ন এরিয়াতে গিয়ে সেই লেভেল হেড দিচ্ছে, গালিগালাজ করতেছে, আবার পুরো আমেরিকা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে গালি দিচ্ছে। ইটস গোনা বি দেয়ার, ইটস গোনা বি স্টিকিং দেয়ার, it will always be there but it will always be there. But আমাদের যেটা সেটা আমি বলতে চাই যে there is everywhere, there is someone who's like Tassination, taking a video বানাবে। I feel there is someone like Asif, আমরা অনেক আবেগী, এই আবেগটা একটু কন্ট্রোল করা উচিত, রাইট? হ্যাঁ, বাট আমরা অনেক গালিগালাজটাকে সাপোর্ট করি না। হ্যাঁ, তুমি আসিফকে যদি আমার একটা বেসড অন মাই ভিডিও আসিফকে গিয়ে পৌঁছাও, ওরে নিয়ে হা করে ক্রিটিসাইজ করো,
that's do it, but don't curse his family. যেটা আমরা যদি stop করতে পারি, don't curse It's his not family. just bro. I'm sorry to interrupt. I'll just take a moment to say one thing. আমাকে যখন আমাকে বলি Instagram why don't you follow me at the part কিসের? I'll tell you why. Because there was a point when people started DMing my friends, my cousins, like, you know, randomly just, you know, barging in. And what the hell? I have a personal space. You need to respect my personal space. Public toilet na এটা কোনো, you know? Right. যেটা আমি অডিয়েন্সকে বলতে চাই, তুই যেটা বললি যে ফুলি don't do this, don't like come to our post and spread hate, এটা করা যাবে না। But one thing we can just tell the audience, we can request to the audience that yes, যে পার্সনটা আছে ওই পার্সনটাকে ইচ্ছা মতো ক্রিটিসাইজ করো, ভরো, ট্রোল করো, মজা করো। I would say যারা কিনা খুবই লো ব্যাকগ্রাউন্ড, একদম ফিল্দি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে গালিও দাও, but don't go on family. It hurts like anything. Don't go personal. Don't go personal. Yes, you can call me kutta, sure, like যেটা আমার উপরে আসতেছে, but তুমি আমার মা বাপ নিয়ে আমার গালি দিও না। So do that. যদি তোমার গালির এতই ক্যারা হয়, গালি দাও, but give it on me. এখন এটা আর কি, and আমি কখনো অ্যাপ্রিশিয়েট করি না বা মা বাবা তুলে গালি দেয়, এবং আমি ওদেরকে একটা কথা বলি, যারা কিনা আমি ওদেরকে বাস্টার্ড বলি, যেটা কিনা আমি অলওয়েজ লাইভে বলছি, আমার ভিডিওতে বলছি, বাস্টার্ড, আই কল দেম বাস্টার্ড, যারা কিনা ওনার মা বাবা তুলে গালি দেয়। কিন্তু তুই একটা জায়গায় হিপোক্রিট আছিস, হালায় নিজে নিতে পারে না, কিন্তু ওরে নিয়ে কখনো কেউ কিছু বললে আমাকে না, আমি প্যারেন্টস কে নিয়ে বললো শেষ, সবাইকেই গালি, সবারই প্যারেন্টস নিয়ে গালিগালাজ লাগে। আমি যত হেট খাই, তুই জানিস আমি রোস্টিং জিনিসটাকে এরকম বাংলাদেশে এখানে আনার, আমি তো ভাই এমনি 1.2 মিলিয়ন হয় নাই, অবভিয়াসলি আমি ওরকম গালি ওরকম ইয়া খেয়ে আসছি, আমি গালি নিতে পারি অবভিয়াসলি, বাট যখনই টু মাচ প্যারেন্টস এর উপরে আসে, আই ক্যান টেক ইট। নট অনলি মি, ইভেন আফ্রিদি রাফাই ভাই কেউ নিতে পারে না। না পারি না। আমি একটা কথা বলি, এই তাসিনের এটা আই ক্যান টোটালি রিলেট। আর একটা জিনিস বলবো, জানি আমি এগুলো কেন লাইটলি নিচ্ছি, তাসিন জানিস তুই মজা পাবি। আর আসিফ, I saw 2-3 people commenting যে আমাকে দেখে বোঝা যায় আমি একটা অশিক্ষিত এবং আমার কোনো চাকরি নাই, আমি বাপের টাকায় চলি। So I laughed out loud so hard. হ্যাঁ, so hard যে আমার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড খারাপ। Then I thought আমার পিটি ফিল হইছে। What's the point? Why would you freaking like want to prove them? You don't have to. না, I did not. I was laughing and I felt pity যে কত কম জানি, but I have my own opinion যে আমার এই this is how তাদের এই ওজনটা এরকমই তাদের কমেন্টের। লাইক আমাদের লাস্ট 3টা ভিডিও থেকে we made those video private, but ওগুলো থেকে more than 10টা রোস্টিং হয়ে গেছে কিন্তু, and based on কি নিয়ে আসিফ, তো you remember আমরা যে একটা কথা বলছিলাম যে you need good gadgets or you need to invest on gadgets to make videos, right? I also shared that. আমিও বলছি এটা। We said that, but এটা নিয়ে ভিডিও বানাইছে রোস্ট করে যে I actually demotivated people because Salman Muqtaji said once, you don't need good camera and good video gadgets. It's a different context, right? So আমাদের কনটেক্সটটা ছিল হচ্ছে গিয়ে, if what I feel Salman's context হচ্ছে গিয়ে, at the end of the day it's the content that matters. And what you're saying is presentation matters as well. 2020 now, not even the content, now even quality has to be very কথা সবাই বলে, কোশ্চেনটা আমি ক্লিয়ার করে দেই। মানুষ বলে ভাইয়া আমার তো আপনার মতো দামি গ্যাজেট নাই, আমার এই লাইট নাই, এই যে পিছনে আমার ড্রোন পড়েছে, আমার তো এগুলা নাই, আমি কি ইউটিউবার হতে পারবো? অবশ্যই, if you have something here you can, but if Allah blessed me and my family with some money, alhamdulillah, so that I can buy good gadgets. I and Tasin and you, I also know you, we were always gadget freaks. হ্যাঁ, প্রিভিলেজড এন্ড গ্যাজেট ফ্রিক্স। এনি নিউ কোনো কিছু যদি নতুন আসে, I got to have it, আমার দরকার, এক মাস আমার নিতে হবে, খামু না, আমার ওটা দরকার ছোটবেলা থেকে এরকম। এর জন্য আমাদের হয়তোবা কথা, হ্যাঁ ঠিক আছে, ম্যাস অডিয়েন্সের জন্য ওইভাবে না বলাটা, এটা আমিও বলছি, আমাদের নতুন গ্যাজেট ভালো লাগে এবং আল্লাহ আমাকে আমার বাবাকে অ্যাফোর্ডেবিলিটি দিছে দেখে উই ক্যান বাই ইট। বাট হয়তোবা তোমার মোবাইলের কন্টেন্ট আমাদের থেকে 10 টাইমস বেটার এবং উই অ্যাপ্রিশিয়েট ডু দিস, বাট গ্যাজেট ইজ feel good important factor for us. Feel good factor for us. Bro, motivates us. It motivates me personally. If I have a good camera in front of me, I get confidence. It's my thing. You also look good. You know. Yeah, you also like you can't make a video like this, that the way you are making now, it's not going to be that presentable or that like, and presentation is shitty camera I have a shitty camera right now, so I don't like it. So it's my personal problem. Guys, as we're talking about content, like, you know, I gotta ask you guys this.
So let's talk about like me, Salman. আমরা যেরকম অনেক skits বা sketches করতাম, like we would spend like days and nights behind Same here. I used to do that. আমার click করে নাই। making a content, coming up with like jokes, puns, and you two are like most of the time you guys are reacting to what other people are coming up with, right? So if you have to talk about your specialty, your skill set, what are your skills basically like? আমি শুরু করি না রাফাত ভাই? Sure. Yeah. So no, আমি যেটা তোর একটা জিনিসে করবো সেটা হচ্ছে আমি আর রাফাত ভাই কিন্তু also used to give contents. আমি first শুরু করি as a prankster because that time pranking was a thing, and I used to make with like another guy, Provin. I did some solo too. Like, but I'm talking about the contents. I'm talking about the contents that worked out the best. And you know what I'm talking about. You know what I'm talking about. I understand, but I'm saying from the beginning, right? যেটা হইছে আর কি basically যে context তুই যেটা বলছিস যে reacting on other things এখনকার কথা বলতেছিস, right? But I'm saying from the beginning we tried self like যেটাকে বলে যে মানে skits বলিস বা pranking বলিস মানে content আর কি trial and error করছিস অনেক। হ্যাঁ, ওগুলো অনেক করছি, বাট ওই টাইমে আমরা উঠতে পারি নাই। ইটস নট লাইক আমরা বলবো যে আমাদের কন্টেন্ট ভালো ছিল না। Obviously you also saw some of my pranks and you appreciated like bro this prank was like really good. তুই 4-5 বার বলছিস আমার ওই যে পুলিশ যে প্র্যাঙ্কটা সেটা নিয়ে, that was a risky prank and it's illegal in USA, but I did it. I took the risk and I did it. Sure. So এরকম কয়েকটা deadly prank করছি, but it didn't click that time. I did some skits. I'm very bad at acting, like worse at acting, so আমি স্কিটসটা আমার কখনো যাবে না, যায়ও না আমার সাথে। and then আমি ওই যে রিঅ্যাকশন টাইপ অফ ভিডিও টপ 5 দিয়ে শুরু করি and it clicked, right? টপ 5টা অনেক ক্লিক করছে। that was kind of roasting. ওইটাও কিন্তু আরেকজনের কন্টেন্ট। হ্যাঁ, টপ 5টা আরেকজনের কন্টেন্ট বলতে টপ 5 বলতে আমি দেখাতাম যে টপ 5 পলিটিশিয়ান বললে আমি ওয়ার্স্ট 5 পলিটিশিয়ান বলতাম, এটা আর কি। এভাবে মানে আমি বেসিক্যালি পচাতাম, যেটা কিনা আমাদের কিন্তু আগের এটা একটা কন্টেন্ট ছিল সব পচানো। আমার মাথায় মাত্র আসলে one of your biggest skill is research. You do crazy research. That's his specialty, to be honest. That's not mine. আর আমার এটা I remember Miss World এর most probably ওইখানে ছিল এটা অনেক করে বলছিস তুই, অনেক এটা অবাক হইছিস। এমনি ফোন দেখতেছে ওই অ্যাঙ্গেল থেকে এটা বাইরে গেছে, ভাই ও ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে রিসার্চ করে, মানে জুম করে দেখাইতেছে সে যে ফেসবুক ইউজ টাইম করতেছে। আছে তোর একদিনে 30 ঘন্টা। I believe that. আমি অনেক রিসার্চ করি অন মাই কন্টেন্ট and that's what actually অনেকে কন্টেন্ট যেটা অডিয়েন্স বলে আরে এটা তো উঠে গেছে। হ্যাঁ, you also receive content from Savage Nation and your group, right? People like এগুলো মেম কন্টেন্টস, বাট এগুলো যেটা এগুলো আমি একটা ভিডিও অনেকক্ষণ দেখে আমি কিন্তু কন্টেন্ট বেসড রোস্টটা বেশি আমার ফেমাস আর কি। কন্টেন্ট বেসড যেগুলো করি ওগুলো আমি খুবই নিখুঁত ভাবে দেখি ওগুলো থেকে পয়েন্ট বের করে যেটা কিনা মানুষ মজা পাবে। তারপরে টপ 5 অনেক রিসার্চ করে কিন্তু 5টা মানুষকে বের করে ওর বিভিন্ন 5টা জিনিস নিয়ে কথা বলতে হয়, অনেক কিছু দিতে হয়, এরকম। হ্যাঁ, since we're talking about the skill set, I'll just cut it short. তোর পার্সোনাল ফেভারিট কন্টেন্ট কোনটা তোর এই পর্যন্ত? Personal favorite? Let's talk a roasting video. Let's talk your personal favorite roast. Because আমি এটা জিজ্ঞেস করতেছি for a reason. আগে নামটা বল, তারপর আমি বলতেছি কেন। আমি তো more than almost 200 ভিডিও বানাইছি, এর মধ্যে আমি কোনটা বলবো? বাট top of your mind. মনে পড়তেছে। Okay, let's say the one that you made on me, right? না, ওটা আমার ফেভারিট না। ওটা কেন ফেভারিট আমি বলি, নট অফ বিকজ অফ দ্য রোস্ট। ওটা দেখলে আমার মেজাজ খারাপ লাগে, বাট আই ক্যান মেক ইট প্রাইভেট। কেন হয়েছে, ওই ভিডিওর মধ্যে একটা গ্লিচ ছিল। আমি হচ্ছে এডিটিং এর দিকে পারফেকশনিস্ট হইতে চাই, অলওয়েজ কালার গ্রেডিং, এডিটিং। একটা গ্লিচ ছিল কি টাচ করে একটা মাঝখানে গ্লিচ আসতেছিল, এবং ওই ভিডিওটা দেখলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। I have that OCD as well. কোনটা ভিডিওটা কিন্তু কাটের মধ্যে কেন যেন একটা গ্লিচ ছিল, মানে আরে আমার নিয়ে ভিডিও বানাইছে, আমি পুরো পিক্সেল জানি ওই ভিডিওর। But the reason why I asked is এই একটা ভিডিও বানানোর পিছনে how much time do you spend? To be very honest bro, তোর আমি তোকে নিয়ে যে ভিডিওগুলো বানাইছি on an average সবারটা মানে জেনারেল তোর কন্টেন্ট নিয়ে বলতে, like in general, like on behalf of audience, I just want to figure this out, like how much time you spend how much time I give, right, per content. I give like week of research, একটা কন্টেন্টের পিছু week of research থাকে, and I don't sleep, I don't like আমি অন্য কিছু করি না, আমি জাস্ট কন্টেন্টের পিছে টাইম দেই।
তারপরে অনেক মানে পেজ অফ পেজ মানে পয়েন্ট লিখে রাখি এন্ড অনেক রিসার্চ করি, বেসিক্যালি অনেক রিসার্চ করি এন্ড এটা রিসার্চটা করে বানাই। Rafat bro, right now you're doing like 3 days vlogs, right, every week, and also show offs Dhaka, you're active. And also Facebook videos. Right, you are doing a lot. So like I'm sure like there, man, it's a no-brainer that you're definitely spending like shitload of time. But No, I wanna that's where you're wrong. That's where you're wrong. Okay. You're asking your question, I'll explain. Okay. Sure. Do correct me where I got wrong. But since you're making like variety and a lot of contents, I want you to share one of your hack with the creators who will be watching this, because at the frequency of content, it's tough to maintain. I know. No. আমি একদম Share your সুন্দর করে hack এবার বলি। and the Yeah, timing thing. exactly. I'll take some time, right? So ওই যেটা বললাম রিঅ্যাক্টিং, হ্যাঁ, আমার আর তাসিনের স্পেশালিটি হচ্ছে কি we react, right? We give reaction. Everyone reacts. When I see a football match, I react. When I see a funny thing on the street, I react in front of my friends. Problem is I record it and I post it. Mine is different from Tasin because mine is very natural এবং বন্ধুদের সাথে যেটা করি on the face. If you ask me, Rafat bro কতক্ষণ লাগে ভিডিও বানাইতে, আমি বলবো যে 10 minutes to download, 40 minutes to shoot, 2 hours to edit. That's it. I don't script. I am proud of my wittiness and I'm happy with it. That's how and this is how you should practice. The more you are a cheeky bitch as well. I remember last video the audience with us in এনার আবার ট্রিগার করার স্টাইল ডিফারেন্ট। সে বলে আমি বলবো না তোমরা যে ওকে রিপোর্ট করো, বলতেছে কিন্তু রিপোর্ট করতে, আমি বলবো না তোমরা রিপোর্ট করো, মানে নিজের ঘাড়ে নিবে না। সাপোর্ট করো। এটা বাংলাদেশে কিন্তু আমি যদি থাকতাম, আমার এটাতে এখনো আসিস না আমার কোশ্চেন, আমি বাংলাদেশে থাকলে আমার কন্টেন্টটা অনেক অন্যরকম হতো, অনেক ডিফারেন্ট হতো, বিকজ বাংলাদেশে people always have their eyes on us. আমরা কিন্তু এখানে বসে we don't have our eyes on Tasin. We don't know Tasin like কোন ক্লাব থেকে বাইরে হইতেছে। They know where I live. They know where I live. Exactly. So Tasin এটা একটা বিরাট বড় অ্যাডভান্টেজ, যেটা আমি শুরু থেকে বলছিলাম যে people মানে অ্যাডভান্টেজের থেকে it works in your favor. যে like no one has any trace of you. You live in like sector 7, untraceable. হ্যাঁ না, এখন ওইটা কেন আমি এটা ওই ভয় বলতেছি না যে কেউ এসে আমার মারবে, আমি বলতেছি এখন আমাদের সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্টটা অনেক স্ট্রং, তো সো রাফায়েত ভাই যদি এখান থেকে, আমি যেমন এখান থেকে বসে বলতে পারি যা এটার ভিডিও রিপোর্ট করে নামা, দ্যাটস ওয়ান থিং আমার জন্য I'm not abiding to Bangladeshi laws right now because I'm staying here, but Rafat bhai is actually his law abiding citizen in Bangladesh, so if he does something like that and ওই পারসন যদি এমন কিছু করে like cyber crime and all these things, এগুলা উনি ডাইরেক্ট বলতে পারে না, so he can do what is good for him in legal terms and stuff, and he's doing it very perfectly. So ওইটাই যে আমি যেটা সাজেস্ট করব, আমি যেটা করি, I keep a journal, that's it. আমার মোবাইলে হয় না, আমি ছোট নোটবুক রাখি। I have so many notebooks. You think all day I just write some jokes A B C D E F and I go through them every night, and tomorrow first thing in the morning I shoot 3 type of things a day, for Show Offs Dhaka, for my Jibanmukhi vlogs, and for my Facebook videos, right? 3 different distinct things, and I go through, it's like revising your studies. মানে and মেইন যেটা হয় যে আমাদের কন্টেন্ট ক্রিয়েটর অ্যাক্টর যে প্রবলেমটা হয়, দে আর ক্যামেরা শাই, দ্যাট ইজ দ্য অনলি থিং। দে আর টু মাচ কনসার্ন অ্যাবাউট দেয়ার বডি, হাউ দে লুক অ্যান্ড এভরিথিং। ফর মি অলওয়েজ কিপ ইট রিয়েল। Yeah, আরেকটা, it's a very simple mistake that most of the creators do. When you're shooting with the phone, let's say phone example যদি দেই, don't look at the screen, look at the lens, because the lens is your audience. So এটা আমরাও ভুল করি, এটা আমরা এখনো ভুল করি, বাট দ্য প্র্যাকটিস, এখনো করি না প্র্যাকটিস লাগে এখন মোটামুটি হাতে এসে গেছে। হ্যাঁ এবং জানো ইট হেল্পস, স্ক্রিনে দেখলে বলতে তুমি বেশি ইয়ে হয়ে যাবে। রাফাত ভাই এটা যেটা রাফাত বলেছে, উনি অনেক জার্নাল রাখেন, ওটার বেসড অন দ্যাট উনি মানে ভিডিও করে, আমি এরকম রাখি কয়েকটা জার্নাল। বাট মজার ব্যাপার কি, আমার এখন পর্যন্ত যত মানে জিনিসগুলো ট্রেন্ডি হয়েছে, রাইট, কোনোটা জার্নাল থেকে ট্রেন্ডি হয় না। ফর এক্সাম্পল, আমার একটা মোস্ট ট্রেন্ডি আমার একটা ফ্রেজ আছে, সেটা হচ্ছে বন্ধু তুই নেক্সট, যেটা আমি আসিফ দিয়ে শুরু করি। And this phrase, it came all of a sudden, like it wasn't written in the journal or anything. Unlimited ভরা ওই চেয়ার নড়া চড়া, এটা আমি জাস্ট এমনি বলছি একদিন, বলার পর সবাই এটা ভাই এটা বলেন প্রত্যেকটা ভিডিও, এটা যে ভিডিওতে বলি না ওই ভিডিওর অলরেডি মানে অডিয়েন্স দেখে ডাউন থাকে। আমার অডিয়েন্স ক্যাচ ফ্রেজ ইউ ক্যানট রাইট, শাবাশ আমার সোনামণি, ওর হাউ কিউট বলার যাই বলো, ইট জাস্ট জীবনমুখী কথা, জাস্ট it comes up, ওগুলো হিট হয়, যেগুলো আমরা লিখে রাখি ওগুলো কিন্তু হিট হয় না। That's why natural things are the most, এটা আমি করার চেষ্টা করছি। I'm trying to be natural in front of the camera, that's it.
Right. So we're talking about you guys being natural, but let's figure out what do audience really think of you guys, right? So yesterday I gave Luita story on my Instagram where I asked the followers, and it was anonymous, that Fascination is, and they filled up their thing. Hypocrite, Huh? তারপরে hypocrite, অনেক অনেক গালিগালাজ, অনেক অনেক কিছু আসছে, negativity. অনেক কিছু আসছে। It's like but আমি হচ্ছে গিয়ে like I try to keep some relevant stuff because obvious shit, মানে একটা গালি দিবা, জানি তো গালি দিবা, যেটা বলছিলাম যে we are proactive, we know কি দিবা, but I try to bring out some of the stuff, and I will just read it out to you, Tasin. This is what people think of Anonymous you. মানে কি, যারা আমাকে দিচ্ছে ওরা anonymous? আমি নামটা দেখলে ভালো হতো না, তাহলে আমি ওদের সাথে একটু নাম কথা আমি তোকে বলতাম। পার্সোনালি দিব, বাট I told them যে আল্লাহ। I will keep their identity, মানে হালা এখান দিয়েও বাইর করবে। You want me to go inside your Instagram and get those name out? All right. Because he can do it. I don't do it. Sorry, guys. Okay. So the first one is Fascination ভালো, বকচয় তো ওরা যারা আসল ট্যালেন্ট দেখতে পায় না, ফালতু মানুষ নিয়ে পড়ে থাকে। আমি নিজে খুব একটা বুঝিনি what did that mean. Okay, Fascination is Creative. একটা কথা বলছি। Fascination is হালা একটা হিপোক্রিট, হালায় মানুষের সিম্পাথি আর ট্রেন্ডি জিনিসের কন্টেন্ট নিয়ে টাকা কামায়, তবে হালার কয়েকটা কাম সবার জন্যই ভালো হইছে, এখন লেম হয়ে গেছে। আচ্ছা, I can agree. Last 8 মাস ধরে তো ভাই ভিডিওই বানাচ্ছি না মানুষকে ভরে, ওই জন্য তো লেম হবই। So he is actually a fan of my বরাবর, you understand that, right? Of the juicy content. Yeah. ওই যে ওই কন্টেন্টটা এখন লেম হইছে মানে কি, বিকজ এখন আমি ওই যে তোরা যেটা পছন্দ করিস না সেটা আমি করতেছি না, বুঝছিস তো ব্যাপারটা? ওই যে তোদেরকে বললাম ওরা কিন্তু ওদের কাছে ভালো হয়ে যাবো। Right, absolutely. So Fascination is a person who don't know the difference between roasting and exposing. I guess we have talked enough on this. We have talked about that. But just letting you know. I guess he doesn't know what this one is a fun one. আর এখানে দিছি Fascination এর নিয়ে, but BhaiBrothers কে মাঝখান থেকে একটা লোভ লো দিছে। Fascination is much more boring than BhaiBrothers. আরে আমরা তো boring. I agree. এটা মনে আমি লিখছিলাম। To be very honest, I also do agree, যেগুলা কিনা ওরা বোরিং পায় না, আমার কিন্তু কিছু অডিয়েন্স বেজ আছে, রাইট? আমার একটা ওল্ড অডিয়েন্স আছে, তারপর একটা নিশ অডিয়েন্স আছে, একটা ইয়াং অডিয়েন্স আছে। ওই ইয়াং অডিয়েন্স যেটা বোরিং পাচ্ছে না, ওটা কিন্তু কিছু একটা আলাদা অডিয়েন্স আছে, ওরা এটা খুব ভালোভাবে নিচ্ছে। ওদের কাছে বোরিং লাগতে পারে, বাট different demographic. All right. ওটাই হচ্ছে কি। Next one, Fascination is a waste of space. I'm gonna go to his one later. Fascination is a waste of space. Fascination is a self-claimed YouTube police who himself steals at night but catches thieves in front of people in morning. Robin Hood Chala. All right. এখানে এই ছেলেটা আচ্ছা বলেছি ছেলে, but anyway বুঝে লেখছে নাকি না বুঝে লেখছে, but it's a very subtle but a very on point thing. Fascination is a YouTuber. Simple answer dilam. Eitai. You know, it's a stage for us, so we are just playing the game. All right. Fascination is anything except a roaster. Okay. Fascination is loud. Fascination is loud. I thought I was loud. Fascination is not loud. Fascination is long. You know, I mean, হালা ডকুমেন্টারিজ মানে 40 মিনিটের ভিডিও। But bro, there are some documentaries যেটা তুই দেখলো কিন্তু তুই ছাড়বি না, দেখতেই থাকবে 40 মিনিট কিন্তু। হ্যাঁ, তুমি একটা সেন্টেন্স 50টা রিফ্রেশ করে আর তুই কিন্তু পুরো ছাড়িস না, পুরো দেখছিস কিন্তু, মানে এটা কিন্তু তুই মিথ্যা বলতে পারবি না যে আমি পুরোটা দেখছি, কি বলতেছে কোথায় শুরু কোথায় শেষ হতে লাগে। আমার তো সবচেয়ে আমার অনেক ধরে রাখি, ক্যাচ করে রাখি অডিয়েন্সটাকে। আমার like which Miss World their first day most probably is the only one that really made sense. যেরকম অন্যগুলো অনেক ভালো ছিল, সেকেন্ডটাও দেখিস অনেক মানুষ ওটা ভালো ছিল। I'm saying what's on the top of my mind, but anyway moving on. It হচ্ছে Fascination is Google says that is fuck or mistake. Anyway, Fascination, the thing that destroyed the Bengali YouTube scene. Fascination is the reason behind YouTube in BD currently in this era, and spoiler, it's bad. We are doing good. We have the trending tab. We have the YouTube community coming up in our country. So how did that destroy? I don't think one specific content creator, সেটা Fascination হোক, আসিফ আজাদ হোক, সালমান মুক্তাদির হোক, কারোই এত পাওয়ার নাই যে who can change the total Bangladeshi YouTube community. This is what we make. And you got influenced.
you know. হ্যাঁ, ইনফ্লুয়েন্সার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওরা একটা কিন্তু গালাত ফ্যামিলিতে আছে, ওরা মনে করতেছে যে ইউটিউব সিন ইজ ভেরি ব্যাড রাইট নাও, whereas ইউটিউব সিন ইজ ভেরি গুড রাইট নাও। মাঝখানে it was bad, মাঝখানে it was down, but right now it's uprising. It's in peak last 1 year and it's gonna go up more for the next 3, 4, 5 years. Absolutely, মানে the game will be there. আচ্ছা, তাসিনকে নিয়ে অনেকগুলো আসছে তো, so আমি just no, it's okay, let me just finish it fast. It's very popular. Tasination is a person who did both the best and the worst job for Bangladesh YouTube. Makes sense. Very good one. Good one. Yeah, Tasination is annoying as fuck. এত কথা বলে মানুষ. True. I agree. This one is fun. Tasination is the auntie যে নিজে পরকিয়া করে কিন্তু এলাকায় পোলাপান প্রেম করলে বদনাম করে বেড়ায়। Dude, whoever this is, it's a girl. She makes sense. Tasination is awesome. I'm the biggest fan of Tasination. Hashtag humble but savage. Tasination is a retard like all of you wannabes. Like all of you wannabes, acha. Acha, this is another favorite. Tasination is Keka Ferdowsi of roasting, dying to be Gordon Ramsay. That was a good one. He's at least you're aspiring for something good. Right. And unless you try, you won't succeed. Tasination is Bideshi Pasher Bashar auntie. Tasination is a person with personality disorder. সবই নেগেটিভ, তুই কইলি যে পজিটিভও কইবি, বুঝলাম না তোর কাহিনী কি। নাফাইত ভাই হালা করে না পজিটিভও কইবো। এই যে আমার শুকায় যাইতাছে, কিন্তু আমার কিন্তু শুকায় যাইতাছে, মানে সব কিছু এগুলো আমাদের জানা জিনিস কইতেছে, কোনো ক্রিয়েটিভিটি নাই। ওই যে গর্ডন রামসি যদি বলতি যে কেউ বলছে যে তাসিন আই লাভ ইউ, তাসিন অবাক হয়ে যেত, এটাও কই ভাই আসিফের প্রোফাইল থেকে কইছে তাসিন আই লাভ ইউ, what the hell? But would you I know this guy's name. biggest fan. And now let's move on to Show of Dhaka. Bad part is Show of Dhaka response com, but good part is, dude, people really like you from what I see. Positive, yeah, obviously. All right. Positive. Rafat Rakib from Show of Dhaka is doing great, but isn't getting as much fame as he deserves. We always say that. I'm happy with whatever I have. Time for a U-turn. Rafat Rakib is overreacting weirdo. Rafat Rakib is okay, but legit contentless. Rafat Rakib, just an awesome guy. Love his funny way to criticize others. I agree. Like, I like the way you do, how you criticize literally. You're doing a good job with what you're doing. Rafat Rakib is a great dude. Maybe his comedy isn't for me, but he's a nice dude for sure. Rafat Rakib is good. He got class, man. Nice. God, I did not roasted Asif. তাহলে কমেন্ট গুলো অন্যরকম আসতো। মানে guys, you guys should give me royalties, you know. Me and Salman, you guys should give us some royalties. আচ্ছা, আমার আসিফের সাথে আসিফের কাছে একটা কোয়েশ্চেন ছিল, that is why do you think যে after I started roasting after 2017 a lot of YouTubers start to get popular, but আমার রোস্টিং এর আগে ওরকম পপুলার হতো না। Limelight. রাফাত ভাই agrees with this fact যে আসলে আমার রোস্টিং এর পরে কিন্তু অনেক ইউটিউবে চলে আসছে, অনেক ইউটিউবে উঠে গেছে। Highlight. Why is that? Because you gave a good spotlight to the good or the bad. Whatever it is, spotlight to দিকে ঘোরানো ছিল, তুই just pinpoint করে তুই মেরে দিছিস, which worked. যেই দিকে ওয়ার্ক করুক না কেন, it worked either for you or for them. যেরকম think about Zaki. Zaki, the Aya Chad Mama থেকে where he is right now, his last music video. I shared it. I appreciate it. Right. Good content should, if you must appreciate good stuff, right? But I can talk about one thing for myself, because obviously, I would know my story better than others. Amar jerokom 2016 লাস্টের দিকে I acknowledged, তো লাইভে আমি এটা বলছিলাম যে I acknowledged one thing, যে এইটা আমি ফুল টাইম করব না, বিকজ আমি আর অনেক কিছু করি। সো ওই টাইমে যেরকম I slowed down, আমি কিন্তু যেরকম আমার একটা পাবলিক ফেসবুক প্রোফাইল ছিল, deleted that, not even deactivate, deleted that. আমি তারপরে if you see my Facebook, আমার কিন্তু unless it's meant for the public, most of my things are friends only. I become very low key. I become very hush hush, because this is what I think. You see, এখন কিন্তু
it's the era of the screenshot culture, you know. And I think about, I'm just I guess Facebook, that culture is actually আরো আগে ছিল, এখন একটু অনেক কমছে। bro, আমি জানি না কমছে কিনা, but it's still existing. And আমি what I was gonna tell you is, আমি একদিন চিন্তা করলাম যে আমার ফেসবুকে আলহামদুলিল্লাহ I have got some, you know, from friends to childhood friends to homies to acquaintance to some very big shot people, right? They see what we're doing, right? Right. আমি আমার প্রোফাইলটাকে এভাবে সাজাইতে চাই না which is filled with negative shit, which is filled with exposing, roasting, or just, you know, কাউকে like banter করা. And then I was thinking, আমি যখন like, you know, one day when I become parents, like when my son or my daughter will go through my feed, okay, I mean, what will my child pick? Yeah, you only fucked people on the internet. So আমার যেরকম, bro, when we started, তখন না অডিয়েন্স আরো টেমড ছিল আমার মনে হয়। এখন যেরকম অডিয়েন্স এত ট্রিগার্ড হতো না, অডিয়েন্স এত ট্রিগার্ড হতো না, এখন কিন্তু পিটবুল হয়ে গেছে অডিয়েন্স, মানে এত ফিউরিয়াস। আমাদের স্টার্টিং এর সময় অনেক টেম ছিল। জাস্ট আমি আমার আহটাতেই বলি, my question was like তখন কিন্তু you guys can't disagree যে তোরা যখন শুরু করছিস, মানে আমরা যখন শুরু করছি 2014 এ, তখন কিন্তু এমন না যে কোনো গুড কন্টেন্ট ক্রিয়েটরস ছিল না, there were we were good good. content creators. Salman তোদের was কথা very good. তুই তোদের বলতে Others আমি were বুঝি very good as তুই, well. সালমান এন্ড হ্যাঁ, তো এই দুইটা গ্রুপই মেইনলি ফোকাসে ছিল। তোরা যে বললি যে লাইট ছিল তোর এবং সালমানের উপরে, রাইট? সো এমন না যে তখন কিন্তু অন্যরা ছিল না, এখানে my মুশকিল বাসান বাবা was there. এখানে রাফায়েত তাসিনেশনের টপ 5 কন্টেন্ট ছিল which were really good contents, আমাকে অনেক বড় বড় পাবলিক ফিগার করছে। রাফায়েত ভাইয়ের কন্টেন্ট ছিল মুশকিল হাসান বাবা which got featured in I guess মজালস, যেটা কিনা তখন one of the most trendiest pages ছিল in Bangladesh. It's the character and the content as well. Like absolutely, there are so many good contents, so why we didn't get the support, why we didn't get the light that was on you guys? এটা কি ছিল, কেন ছিল bro? But এই লাইটটা কিন্তু পরে অনেক বড় হয়ে গেছে after my roasting, কেন তোর কি মনে হয়? আমার যেটা মনে হয়, it's বিজনেসের টার্মস একটা জিনিস আছে, it's called the product life cycle. So আমি এভাবে মানে বোঝানোর জন্য বলি যে লেটস সে ঢাকা গাইজরা বা আমরা হচ্ছে we were like the first batcher student. So তখন হচ্ছে it was growing, মানে একদম introductory stage ছিল, right now with time internet is now way more accessible, it's more convenient, it's cheaper, and you have more access, and there's a variety of content, right? So right now options are way too more. Jerokom back in the days, you guys are not new, you guys are from 2014-15 as well. It's just that এখন back then, let's say আমি যতটুকু effort দিছি, it was more than what you did. Right now you're giving 20 times more than what I'm doing, right? It's not only that, Asif, আমি একটু disagree করব before you go on, Tasin. I believe আগে যেটা হতো, I might be wrong, but the community that we have now, the supportive culture, it was not there in the past. I don't know what's Tasin's feeling on that, but my feeling is same. I believe my feeling is same. আমি just একটু add করি, যেমন হ্যাঁ, obviously, for example, me and Tasin in 2014, we were actually, I'll not lie, it's your honest podcast, we are actually waiting যে আচ্ছা এই ভিডিওটা if that particular gang will see and share, তাহলে হয়তো বা আমাকে মানুষ চিনে যাবে, 10 জন চিনে যাবে। We literally used to, okay, please, because তখন একটা শেয়ার was very important. এখন it doesn't matter at all. So we saw some people, some channels which got continuously pushed by you and Salman, continuously. I'm not gonna take the name of that kid. Continuous push. Didn't make it at all. Maybe it was intentional because he was I really want to know কে, যেমন আলী জাওয়াদ আকাশ না কি জানি একটা ছেলে ছিল, you guys pushed him to his bed. The push he got, it was me and Tasin's dream. But you see, it's up to you how you channel it, you know. না ওইটাই বলছিলাম। So our concern is যেটা আমাদের তো কন্টেন্ট ছিল, why we didn't get the push, why which disagreeটা করতে, have you ever shared রাফাত বেটা করছিস, আমার কোনো ভিডিও শেয়ার করছিস, আমি কিন্তু কোনো তখন রোস্টিং করতাম না, you appreciated me in I don't think আমি এখনো তোর কোনো ভিডিও শেয়ার করছি না, you never shared my video, সেটাই বলছি। সো যেটা বলছি that doesn't mean যে I made bad content, আমার কিন্তু তুই কিন্তু আমাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করছিস,
inbox. So আমাকে তুই inbox appreciate না করে, why didn't you share a video and said, oh, this guy made a good video, you guys should watch? Why is that? Right. But now you are actually doing it. We can see Amarta Javan Asif shared multiple times. For my 100K event, he gave a status, wake up, subscribe to Show of Dhaka, have a good day, sleep. Erkum type. But then when I needed it, I was literally begging. But I felt there was a cult who were not letting us in. We are outsiders. And Not, I guess how I there feel. This was. is how I feel. Right. I'm really glad you guys brought this up. I'll tell you my side of the story. You know how you guys are feeling that these two people did not share our stuff? On my defense, one thing, I'll literally say it. আমি যেরকম এই যে the critical thinking of, you know, the importance of the share. Right now, the level of understanding, back then, it was not as much. And I was very overwhelmed with what I was getting. And the ones who... But you shared banana. You shared banana. I'll tell you. Let me explain. Because the thing you guys are saying, I faced a similar situation like that as well. I'll get to that as well. Jerkum, I'll talk about Ali, right? He showed some great enthusiasm. Like, you know, he came over. He's like, or Jerkum, the first time I met him, he's like, I don't even want to be featured. I just want to see, like, you know, how you guys do the video. So it was the friendship that he was up for creating. আমার কিন্তু ওই personal space থেকে আসে. In fact, I still remember I told Ali that you don't have a good camera. Feel free to take my camera whenever you want, right? So it came from a personal relation, right? That's one. And talking, you know, the thing that you guys are sharing, I had a similar feeling as well. Jerokum, let's talk about natoks. Let's talk about advertisements. আমার personally, আমি যেরকম একটা নাটক একটু করা ট্রাই করছি, but নাটক আমার it's just not my cup of tea. আমার জমেই নেই. I figured out syndicate তো এখানেও শুরু হয়ে গেছে, you know, একটা particular group পুরো জিনিসটাকে like, you know, অন্য outsider কে ঢুকতেই দিবে না. And I'm like, এটাই এখন বাংলাদেশে চলতেছে literally syndication. And I know the things we have tried, like, you know, me, Zephyr, Salman, Sarah, Rakin, আমরা যেরকম we would meet at তখন আমরা যেরকম রেস্টুরেন্টে we would meet. Tried in yourself. There were two particular groups you are talking about, you and Salman. You were with Rakin, Rudro, and three of you. Right. And then Salman were with the Dhaka guys. So এইটাই ছিল. And ওইখানে Crazy, the banana guy, ও access পাইছে তোদের গ্রুপের মধ্যে, পার্সোনাল হয়েছে, তোদের সাথে একটু ভালো রিলেশন আছে, তো ওদেরকে শেয়ার করছিস। মানে তোদের কাহিনী হচ্ছে তোরা বেসড অন কন্টেন্ট শেয়ার না করে বেসড অন পার্সোনাল ইন্টারেস্ট শেয়ার করছিস, মানুষকে প্রমোট করছিস ফ্রেন্ডশিপের উপর। But if you guys did that based on content, there were a lot of YouTubers, I think right now, jaro aste parto onek age. Definitely. And this is what you think right now, and I think right now. And I completely agree. I didn't with think both it right of you. now. We both, আমি আর রাফাত আমরা সেই 2016 থেকে think করতেছিলাম। But back in the days, it's like আমার জন্য যেরকম when I click subscribe button, my subscribe button is important to me. আমি just, you know, out of khatir I wouldn't put a subscribe button. And my thing was competition আর কি, মনে হইতো যে আমি যদি একটু উঠাই তাহলে ও তো একটা লাইট পেয়ে যাবে আমার অডিয়েন্স। What we are seeing now with the brand deals, people don't refer, একটু ভয় থাকে যে মানে oh my god, brand dealer সাথে ওকেও চেনাই দিলে ও পেয়ে যাবে. I can see that now. I see things. Really? Yeah, it's happened. You don't know everyone. There are things which are those who are getting very good brand deals. They are also very insecure about. Like Rafat Bhai said, when Rafat Bhai got all this share, he doesn't care that he's getting it now. He doesn't care. Maybe there are some people who's thinking, oh, আমি তো রাফায়েত রে শেয়ার দিয়ে এখন রাফায়েত রে আমি আমার হাতে রাখতেছি. But you know, I'm not talking about you specifically, তুই বুঝতেছিস, but it doesn't work for him now. It's not working. The thing is, when he wanted that, he didn't get that. When algorithm change হয় তখনই when you get the attention and views, you know that, and it's been there always. When one of your videos get so much hit, automatically তোর other videos গুলো pop up করা শুরু করে, and we were waiting, we were craving for that hit, যে কবে আমাদের একটা ভিডিও maybe it will because 20,000 50,000 view was a lot of big deal back then. আমার জন্য এখনো 20,000 is a lot because my channel is dead, but I can speak for myself. না, আমার পয়েন্টটা বুঝছিস, রাইট? বাট তোর অ্যানসার আমি পাইছি, যেটা তুই অলরেডি সামারাইজ করলে, যে তুই you guys were supporting content creators based on personal interest, not on like content. Personal interest, content. No. You need to hear me clearly. And also, I would like to add another point. It's whoever were eager to be, like, you know, friends, and whoever was eager to make a community, because we were most of the time we were
যেরকম আমি তাসিন কিন্তু we have been friends for a while, but we're like pen friends. We never saw But each other still, nah, upfront. Asif, I tried Bone Cafe. You remember Bone Cafe? I know, but the thing with you, Rafat bro, you see, maybe back then I did not share your video, and আমি আরেকটা reason মাত্র মাথায় আসলো, I'll tell you exactly why I didn't share এই জিনিসটা. I felt doing a video with you made more sense to me. All right, doing a video with you made more sense to me. And talking about the shares, unless I really enjoy a content, I don't really share it. That is pure honesty. And back then আমার শো অফ থাকারও ভিডিও ওইভাবে শেয়ার আমার প্রোফাইল থেকে তুই তো আমার পার্সোনালি মেসেজ করছিলি, ব্রো দিস ভিডিও ওয়াজ গুড, আমাকেও করছিলি হারামি। Of তো course ওগুলা কেন করছিস তাহলে যে কোনো একটা Personal relationship. if you remember no I say you guys are ganging up right now, but I really want Sorry, fuck you. sorry, I'm just বলতে Do you remember, it's like for তোকে তাসিনেশনের একটা एग्जांपल দে বলি, মনে আছে আমি একবার বঙ্গর অফিসে ছিলাম, তুই একটা ভিডিও তুই কালার গ্রেড করতেছিলি, and then we were on FaceTime and you were showing how the color grading is like. Right. That's something আমার যে going to ফাটা জমা. I appreciated that right then and there. And then the content, this is something that did not give me that push that I would want to put that on my timeline. Even now, right? So when I personally feel that, man, this is something that I want to share with my audience, because I'm sure we all know our audience, and my audience is not someone যে top 5 খায় বা এইটা দিলে it's like আমি যাদের সাথে হ্যাং আউট করি ওইখানে যদি আমি আজকে লুঙ্গি পরে যাই, I will be the odd one out. So I will show my people what they are eager to watch, right? So I would never, even now. আমার এটা বল যে আমার রোস্টিং এর আগে, before I started roasting on 2017, wasn't there any content of mine that you didn't like? যেটা তুই আমাকে প্র্যাঙ্কটা নিয়ে তুই আমার বলছিস, except that prank, didn't you like any of my contents before 2017? Like dislike, I can tell statistics are saying that তুই একটা পার্টিকুলার গ্রুপের সাথে বসে আমার ভিডিও I'm sure you have a Wikipedia. I'm sure about that. I have statistics that you were like watching my video and laughing out it, and then like top 5 and you were praising that hey, this শালার এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড কিভাবে চেঞ্জ করতেছে, মানে আমার গ্রিন স্ক্রিন যে এফেক্টটা ছিল এগুলো নিয়ে তোরা ডিসকাস করতে, না ওগুলোর আমার কাছে স্ট্যাটিস্টিক্স আছে যে you were actually watching my video, you were looking up to me and stuff, but you never acknowledged. তোর স্ট্যাটিস্টিক্স না থাকলেও I will tell you that I did. And it's not just you or him, even Zaki. I shared Zakir একটা ভিডিও গান আছে ভৈরা দে, and I was like, এটা কেমন গান, right? And I never shared a video of Zaki কিন্তু এইভাবে, and Zaki is always like, why don't you share my video? Because unless I really feel that this is something I want to show to my audience, I would not share. Even now I wouldn't, right? So it's not just the personal perception, but what our perception, আমি বলতে চাই it would have been a very for the community যদি ওই শেয়ার গুলো হতো আর কি। True. And also এখন I'll be very honest, এখন যেরকম আমি তোকে সেদিনকে বলতেছিলাম যে I have really mastered this game, আমি গেমটা এখন বুঝি অনেক। 2014-15 এ জানছি, I just got introduced, but এখন যত আমার বুঝ আছে back then অতটা ছিল না। এখন যেরকম I really agree যে like back then if because তখন এখন যেরকম you guys have the majority of the market share বলা যায়, back then we had it, so আমরা একটা শেয়ার করলে it would have really impacted, it would have had a good impact, which I remember someone এক একটা শেয়ারে like 70,000-80,000 or react হতো, right. I'm sure you guys know এখন কিন্তু like Facebook প্রোফাইলের যে অর্গানিক রিচ কিন্তু অনেক কমে আসছে, because Facebook is way too cluttered. এখন একজনের প্রোফাইল পিকচারে 1000 লাইক উঠতে, মানে আগে যেরকম 50,000-60,000 80,000 লাইক আসতো, right? So that's the thing, like it's I will frankly tell you, it was never like, in case if you guys are wondering, or if the audience is thinking like that, we did not, or I'll talk for myself, that I did not want him to get up, because what if like what amar theke upre uthe jay. That has never been my mentality, because no matter what, I have always tried to bring creators under one umbrella, even talk about Boom, because I have always tried to help the way I can, amar dik theke jottuk I could do. And honestly, I have done more than shares. If you interrupt করি, তুই বুমে যাদেরকে আনছিস, they were already up there. প্রত্যয়, আফ্রিদি, everyone was already mainstream. How many people you brought in Boom who blew up? Right, good question. Now
Boom is my initiative. Boom is not my ownership. At the end of the day, a content pichone, there are a lot of corporate calls. All right. But Jerokom, now the answer is zero, I would say, right? the answer is zero ki minus because it's like our guys. I really want to say this. Wait, you guys got stuck, right? Yeah, Right, and it's not on me. It's also it's very obvious. Jerokom bongote প্রত্যয় কিন্তু আছে বাট আফ্রিদির কন্টেন্ট ফাটায় খাচ্ছে রাইট যেরকম and it's not just boom, it's like bongo mcn এর আন্ডারে rnar আছে তারপরে রাকিব আছে no, MCN and under MCN is different ball game. I'm Right. saying that And how many also- people you shed light on who got blew up. যেটা আমি proudly বলতে পারি when someone says oh তাসিনেশন শুধু ইউটিউবার ডুবাইছে, I have made a video top 10 underrated YouTuber যেটার মধ্যে একটা ইউটিউবার 1 million বাকি 6টা ইউটিউবার more than 100k পাইছে একটা এক মান্থের ভিতরে 100k পাইছে আমি ইন ইউটিউব অ্যাকশন। সো এরকম মানে আমি একটা করছি, সো I have that in my ব্যাগ যে শালা আমি 10টা ইউটিউবারে প্রমোট করছি, এর মধ্যে অ্যান্ড্রয়েড টোটো 1 মিলিয়নে এখন আছে, তারপর আছে এটা কি বলে অনেকগুলো আছে যেগুলো কিনা 1 লাখের উপরে গেছে। সো আমাকে যদি বলে আমি 5টা ইউটিউবারকে মনে করে একদম ডেমোলিশ করে দিছি, আমি 10টা ইউটিউবার উঠাইছি এন্ড I'm proud of it. And what I think যে এই সেম জিনিসটা এই মেন্টালিটিটা যদি আমাদের সেই ব্যাক ইন ফ্রম 2014-15 থেকে থাকতো না, তাহলে আরো অনেক গেমটা চেঞ্জ হতো, মেবি তাসিনেশনও তখন ক্রিয়েট হইতো না, মেবি এরকম কন্ট্রোভার্সিও আসতো না, অনেক জিনিসগুলো চেঞ্জ হইতো। ঠিক আছে, আমি কেন তাসিনেশন হইছি, I don't care about what Asif thinks, I don't care about what Salman thinks, because I thought যে এরা জীবন আমার ক্যারি করে নাই, why would I care about them what they think, you know what I mean? Yeah and I feel you're saying this with a heavy heart, but at least from my end it's not like and I'm pretty sure Rafat Bhai agrees with all my things what I'm saying. This is what it I feels agree as well. I agree as well. But also, I really want you guys to understand one thing, that my vibe, my genre, my type of content, it's really different. Jerokom, I'll tell you, Taha Ismail. Yeah, I remember Taha Ismail. I love that dude. আমার ওর ভিডিও আমি ওকে করছি, he's great. He's প্রমোট great. করছি, আমার টপের আন্ডাররেটেড ওরে প্রমোট করছি, নাম্বার 1 এ রাখছিল। Life of P2L, the way he edits, super. Love that guy, what he's doing. All right, একটা বাংলাদেশি চ্যানেল আছে স্পাইস বাংলা, this couple বিদেশে থাকে, they cook, they're super. So my vibe, my content, like জানিস what I since you watch is brought very up Taha different. Ismail, you know Taha Ismail, he was a regular content creator when he was in school, back in school. Yes. এই তাহা ইসমাইলকে যদি তোরা, আমি তোরও নিচ্ছি because you were there, তোর যদি তখন যদি প্রমোট করতি না, they did a collab, Tasin, they did a collab also. We did a collab. তোরা কোলাব করছিস? হ্যাঁ আমি দেখছি, তাহলে তুই করছিস, বাট আমি মেহমান or কি জানি একটা ছিল, something, right? So they were really good, but আমি যখন ওদেরকে করছি না, they were already মানে ওদের অলরেডি ওইখান থেকে dead, they were already no guys, this is where I would like to really correct you guys. They are serving their game is for a very niche crowd. You guys are serving the mass crowd. I serve the niche crowd. And they also, are serving like the way I started Show Offs Dhaka with all VFX, cinematography, and right. what. And also, I don't know if you guys ever noticed that about me. আমি কিন্তু মানে I'll honestly say this, I don't really know a lot of the creators on the mass crowd, you know. অনেকে like huh? আমিও ওরকম না, মানে আমাদেরও ওরকম লাইভে যেরকম অনেকে আসতেছিল, I understand. আমি যেরকম অনেকে I don't মানে maybe I দেখছি but I don't know them that well, or I'm not in touch with them, right? And I think we're extending too much with this, but the thing what you guys said, I really agree. And even from what you guys are saying, আমিও যেরকম এখানে থেকে because আমি তো এই সার্কেলের সাথে মোটামুটি like pretty much a creator shop circleর সাথে more or less, I interacted and I know what's up. So I personally faced a lot of hurdles that I never shared about. I mean, I'm just simply একটা জিনিস দিয়ে বলি, BhaiBrothers Limited started with 3 people. 2 of them were always on and off. People think so many things that they think, আর আমি কখনো ওইভাবে ইন্টারনেটকে উত্তর দিই না, but it was only me who has been constant from day one. And my thing was, আমি জানি আমার 5,000 লাইক আমার প্রোফাইল পিকচারে will not pay my bill. I always think business, making presentations, making pitch, content ideas, running to the clients.
from day one till now, I'm not making videos like before, but I did not leave it, I did not quit it, right? আমার কিন্তু এখন ইচ্ছা আছে তোর লাইফে যেরকম আফ্রিদি বলতেছিল আমার ভাই কুইট আছে ভালোই আছে, and you said something a creator না ক্রিয়েট করেও শান্তিতে থাকবে না, and that is so true. I'm a creator, I love making things like, and I inherited this from my খালু, আর আমার যে টাইপ অফ ভিডিও আমার জমে, আই নো এইটা মানে আই পুট আ লট অফ টাইম ইন এডিটিং, যেরকম আমার রুদ্র যেরকম হি আন্ডারস্ট্যান্ডস দ্য এডিটিং গেম, আমি হচ্ছে গিয়ে ইমোশন দিয়ে এডিট করি, আমার যেরকম ভালো লাগে। different ball game, bro. হ্যাঁ, absolutely. So it's like আমার যে মেইন যে what I really feel like making, I know যে এটা এই টাইম এফোর্টটা দিয়ে রিটার্ন পাবো না, one return on investment যেটা, and it's not just money, also time, and time is money. Secondly, কাদের জন্য কন্টেন্ট বানাবো? যে বানানোর পরে পুরো কমেন্ট সেকশনে একটা কাদা মাখাই দিয়ে যাবে? No, my time is precious. If you think your time is precious, so is mine, right? So the discussion will go like, on and on, but the whole thing, I think like, for whoever's watching, you acknowledge that মানে main যে ডিসকাশনে যে তুই acknowledge করছিস যে আমার ক্যামেরা একটু প্রবলেম হবে, তাহলে মানে ভালো হতো ওই জিনিসটা অনেক acknowledge কি, I agree and I really do, but you need to understand that right now আমি বুঝছি তোর সাইডটা ওকে ফাইন আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট আমি যেটা বলছি, you understand my point, right? I do, and আমি তো whole scenario would be different. আরে আমি তোকে মানে তুই তোর যে এটা তোর তো একটা পার্সপেক্টিভ থেকে আমি আমার একটু মানে ভেঙে একটা এক্সাম্পল দেই। আমি চিন্তা করতাম যে এই অ্যাড হচ্ছে ইউথ রিলেটেড, আমরাও তো ইউথ, সব অ্যাড একটা গ্রুপ কেন এত কল পাচ্ছে, রাইট? সো things work differently for different. I really don't want to go like, বেশি depth জানতে চাই না, but audience understands. The main thing is audience actually understands, and audience acknowledges these things. And ass kissing is not my sport, right? Ass kissing is not my sport. I mean, it's just not my ball game. My dignity is way above that shit. But that's gonna go. আমার মধ্যে এই ক্যারেক্টারিস্টিকটা আগ থেকে ছিল। I was রাফাত ভাই যেটা বলছে, I was kind of cocky, ঠিক আছে? আমার কাছে এই জিনিসটা আমি কেমন জানি, আমি মানে টেকিং কিছু মানুষ আছে কি মানে আছে না যে যেমন তোর একটা জিনিস I give it to you, you are cocky when it comes to personally. In public you don't get cocky. তুই মনে কর যে আমারও যখন তুই আমার সাথে অনেক ককি হবি তুই পার্সোনালি, and I'm cocky to those who matter. হ্যাঁ, তুই আমারে হ্যাঁ যেমন তুই আমার সাথে আমি তোরে কিছু করছি, তুই আমার ফোন দিয়ে কয়েকটা শোনাবি, মানে আমার এরকম ককিনেস, বাট তুই পাবলিকলি আসবি না। বাট আমার যেটা সিন্স আমার তো মনে কর যে ওরকম রিলেশন ছিলই না, আর অন টপ অফ দের উপর একটা ইয়ে ছিল, আমি পাবলিকলি আমার ককিনেসটা দেখাতাম, ঠিক আছে? এই ককিনেসটা কি জানি বলতে আসছিলাম, ভুলে গেছি। এই ককিনেসটা কি দিয়ে আসছিল, রাফাত বা ঠুস করে আসে, ওই যে আমার হয় এই ব্ল্যাক আউটটা ফারাই হয়, ভুলে গেছি। বাট যেটা বলবো যে তোর এই জিনিসটা ভালো যে তুই ইয়া করিস না। বাট বল গেমটা যেটা বলবো যে বল গেমটা আমাদের ডিফারেন্ট হইতো ওই টাইমটাতে যদি আচ্ছা যেটা বলে যে ককিটা যেটা আমি বলছি পাবলিকলি, এখন আমি যেটা ভালো লাগে না ওটা কিন্তু আমি ডাইরেক্টলি বলে দিছি রাইট ইন পাবলিক যে আই লাইক দিস, হোয়াই ডিড ইউ ডু দ্যাট। এইটা কিন্তু তোরা করতি না, ঠিক আছে? তোরা এটা ভিতরে রেখে যেতে, আমরা তো ওই টাইপের কন্টেন্টই বানাইতাম না। হ্যাঁ, ওই টাইপের কন্টেন্ট বলতে কি, ওই টাইপের বলতে মানে ওই টাইপটা মানে কি ওই সিচুয়েশনে যাইতি না, ঠিক আছে? যেমন মনে আছে তোর আমার কিন্তু কন্ট্রোভার্সি এর আগেও হয়েছিল, তুই একবার আমার একটা স্ট্যাটাসে ট্যাগ দিছিলি, and I was being cocky there too. I was nobody. মনে আছে? না, আমি একটা পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করি এখানে। আসিফ, I don't know if we can take the name, that was one guy Rakin roasted and then he threatened all of us, you, Rakin, myself, Tausif Nur, Mufassil, someone I forgot. Oh yeah, remember? So we are going through a lot. Tasin stood up. Tasin literally made a video যেরকম এরকম বলছে, but we were let it go. Internally we're doing things, but we're not coming public. Tasin always had that. He came for all of us. I appreciate which I appreciate. আমি অলওয়েজ না এটাই দেখতাম যে আমি কখনো লাইক আমার কাছে আমার ফ্যামিলির মতো দেখি জিনিসটাকে। আমি কিছু বলবো, বাট আমি আসিফের মনে করি আমি যদি গালি দিই আমি গালি দিব, বাট যখন আমার অডিয়েন্স থেকে যখন কেউ হ্যাঁ আসিফের পেজে যায় ওটা তো আমি আর ওদের কন্ট্রোল করতে পারবো না, বাট আমার চোখের সামনে আমার স্ট্যাটাস আছে যদি কেউ আসিফের গালি দেয় আমি ওটা নেই না। Man, I don't take that shit. I'm like, he's commenting in my status, you can't say any shit over here. Exactly. And I defend that and I make it clear. And so also
I'll just summarize the whole thing. You see, we're not perfect, firstly, and Mm. if we don't do something wrong, we won't learn from it. And You won't learn. one thing I blindly believe is doing something wrong is not mistake. Repeating the mistake is the mistake, right? So Mistake. learn from it. Tables turn, bridges burn. We live and learn, right? So that's that. But the thing about supporting, like the conversation started with sharing, but we've had like Sharing, online it discussions and sounds all that. supporting But directly. I can vouch that I will keep on supporting from whatever I can, how much I can. All right. And what you guys are doing, I have massive respect for what you're doing. Like, you Afridi, Tasin, uh, you Afridi, you guys, Tora Duita Guru Dili, right? So Mhm. all the good things are there, and that should be acknowledged, and kudos to you guys, right? So the whole thing about today's podcast was basically like, I just wanted to shed some light on YouTube back then in 2014, 15, and YouTube in 2020. I think like, audience have, you have like a pretty good understanding of where YouTube was, where YouTube is, and where it will go, right? তোরা So আমি একটা কোয়েশ্চেন করি sure. from 2014 and 2020 ঠিক আছে Hmm. how the YouTube scene has become একটা ওয়ার্ডে বলবি good or bad এটা is it now better or worse is it better than 2014 or it is worse than 2014 in 2020 right now In terms of creators, anything like সিনটা পুরো সিনটা যে মনে কর BD যে YouTube অ্যালগরিদম community. BD Better. YouTube অ্যালগরিদম বল যা better, টাকা কামানো বল যে হ্যাঁ better, better any day. is that step the up, Better. audience step up. is Better. if someone thinks যে আমি পারতেছি না we need to step up হ্যাঁ, someone তুমি যদি না পারো, it's lack of your homework, lack of your research. see Alright? True. আজকে someone সহজ ঢাকা, একটু বলি, আজকে যদি সহজ ঢাকা তোমার একটা ভিডিও হাইলাইট করে দেয়, he has done his job and his job was that much only. তারপরে ওই That's it. ট্র্যাকশনটা তুমি কিভাবে চ্যানেল করবে, that's up to you. And we have a very like, we as in like a lot of the creators যারা পারতেছে না, তারা ফ্রাস্ট্রেটেড হচ্ছে কেন পারতেছি না, বাট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ আর ডুইং দ্য সেম look up থিং। to us they এক্স্যাক্টলি, look up to us যে maybe তাসিন এবং রাফায়েত রোস্ট করছে আমরা রোস্ট করে উঠি না, but you don't understand the behind the scene যে আমরা কত আগ থেকে খেলে আসতে এক্স্যাক্টলি এগুলোই বুঝতে হবে And that is the reason we have that podcast that we are doing. Asif, maybe you know it very well. Me and আমি জানিস তাসিন, me Asif used to talk about it ভোরবেলা যে এরকম একটা কিছু করা উচিত, make it raw. What me and Tasin we finally agreed যে, and Afridi, kudos to that kid. We three, I'm very thankful, and I said in my life, I'm very proud to stand beside them and doing this. We are bringing in creators যাদেরকে তুই চিনিসও না, হ্যাঁ, বাট বঙ্গর কারণে কিন্তু এক্স্যাক্টলি বঙ্গর কারণে কিন্তু তুই অনেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটরকে আসিফ চিনে, বাট এখন আরো অনেক মানুষ আছে, উই আর ট্রাইং টু ব্রিং দেম ইন সো দ্যাট পিপল অলসো নো, এন্ড দ্য কমিউনিটি শুড বি আ ভেরি পজিটিভ থিং। আমি আমাদের যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটরস আসিফ সরি টু ইন্টারাপ্ট, আমি ওদেরকে একটা জিনিস বলতে চাই, এটা এখন আমি জানি ওরাও জানে, যে কারণে আমাদের অনেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটরস আছে কিংবা যারা এখন নিউ লাইট পাচ্ছে, যেমন অনেক there are a lot of tech reviewers in Bangladesh, right? But you only hear one or two names. বাকি কিন্তু অনেক ভালো ভালো আছে, ওরা উঠতে পারতেছে না কেন জানিস? ওই বড়গুলা এদেরকে check out Asif Hussain, ও বিদেশে থাকে, check out his review bro, MKBHD বাংলায় quality. বাংলায় Asif okay, Hussain, it is বাংলায় I'm digging Zubair Talukdar and Zubair Talukdar, oh my god, Zubair Talukdar bro, রাফায়েত ভাই, আমি যেটা বলতে যাচ্ছি, there are so many tech reviewers, right? কিন্তু একটা এবং দুইটাই কিন্তু উঠে আছে, বাকিটা কেন উঠতেছে না জানিস? They are going to the same shit we have gone. ওই যে বাকি যে উপরগুলা এগুলা শেয়ার দিচ্ছে না। Now talk about the gaming. There are few big gaming gamers in Bangladesh. আমি জানতামও না because I'm not into games. So there are few game streamers যে কিনা একটা আছে, আমি নামটা ভুলে গেছি, Triple R or something. He has 1.few million and ওর প্রত্যেকটা ভিডিও like million ক্রস করতেছে, Triple R. But ওকে চিনি কেমনে, ওর ভিডিও কমেন্ট আমার ওর আসছিল আমার ইয়াতে, আমি বলছি যে গেমার্সরা কি একটা স্ট্যাটাস দিছি, বাট ওই আছে, বাট ওর চেয়ে আরো অনেক ভালো গেমার্স আছে, ওর উঠতে পারতেছে না কেন? সেম রিজন, ওই যে উপরে যেটা উঠছে সে কিন্তু অ্যাকনোলেজ করতেছে না, শেয়ার করতেছে না, ওই জন্য কমিউনিটিতে কি হয়, স্টপ হয়ে থাকে। কিন্তু আমি ওদেরকে একটা কথা বলতে চাই আসিফ, ওদের জন্য, আমি ওদের উদ্দেশ্যে, যারা যদি ওরা শুনে থাকে, আমি যদি আজকে কখনো আসিফের ভিডিও যদি শেয়ার দেই, ইফ আসিফ ডাজন্ট হ্যাভ ইট, ইউ ওন্ট গেট দেয়ার। আমি যদি রাফায়েত ভাইয়ের ভিডিও শেয়ার দিই, ইফ রাফায়েত ভাই ডাজন্ট হ্যাভ ইট, you won't get there. And the example is ওই banana guy.
You guys Yeah, pushed him to your best, but he didn't have it. yeah. If he And to had, be honest, either it will make you stronger. Now I'm very proud the way I am. I can stand the crowd. Tasin, very good job. Maybe that experience was also required, but And because now we are also, stronger than ever. from what I've observed, like, for both of you, you guys did a lot of trial and error. You guys Yeah, messed with yeah, many yeah, contents. যেরকম yeah. I'm a sucker for first mover. আমার first Hmm. mover advantage. It's a thing. যেরকম আমি Hmm. জানি, like, right now আমার podcast content ফাটাই জমতেছে, which is why আমি like, video content, like, skit বা এই টাইপের 2 বছর মানে একটা বানাইছি, but podcast I've already this one is my fifth one, right, in like 2 months. So it's like, you need to first, I believe, universe kicks in, universe kicks in, and when is the right time, it will happen. One, secondly, you should do what you are really interested in and passionate about. If Right. you want to do it like him or her, হবে না, করো, ইন্সপিরেশন নাও। আমাদের শুরুর দিকে আমি সুপারউম্যান থেকে ইন্সপিরেশন নিচ্ছি না, রায়ান হিগা থেকে ইন্সপিরেশন নিচ্ছি না, Yeah, but yeah, I yeah. did it my way for my people, right? Right. So আর এখন যেরকম, like, I know that, like, Joe Rogan, like, changed the whole freaking game, and like বাংলাদেশে, like, এখন যেরকম ঘরে ঘরে ইউটিউবার, কয়দিন পরে, give it 3 to Podcaster. 4 Hmm. years, podcasters ভরে যাবে, right? And speaking of podcasting, I'll just take a moment to talk to the audience, like, for those of you who's listening, the audio quality might be a little ups and downs, because I'm not a big fan of doing this over the internet, but you see একা একা কথা বলা, অনেক মানে I get bored, so I thought of doing it over Zoom. So you might be But watching, এটা কিছু প্রসেস করলে অনেক ভালো হবে, right, since we all have good format. right. So you might be watching on BhaiBrothers YouTube or on Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Either way, guys, show the love, right? Do leave a review, Apple Podcast. I'll be very grateful to you for that. And yeah, I felt great having these two on the channel. Thanks, And man. Thanks. And guys, Same here. Feeling is mutual. like, thank you so much for dropping by, like, and I thought, it's been like almost 2 তুই সব hours. কভার করছিস আমাদের 2 hours. We are targeting 45 minutes. Wow. You see that? That's the beauty of it. And whoever had the patience to watch this or listen to this till the end, I'm sure, we hope you pick something from it, something good. All right. And I'm sure I'm speaking on behalf of all three of us, that if you feel that we can help you in any way, reach out to us. And একটা জিনিস প্লিজ বুঝো, ডিএম এ যদি হাই ভাই লেখো, ওইটা রিপ্লাই না হয় না দেওয়া, because এরকম অনেক আসে. So come to the point, like, if you really need to, like, আমি personally, after I got over my depression phase, I have, like, I'm এটা নিয়ে status ওইভাবে দেই না, but I've been dealing with, like, so many people who are suffering from, like, a bad phase, and I'm always active on Instagram. I'm checking my DMs all the time. So any way I can help, like, no matter, like, how or what we do, feel free to reach out to us, and I'm sure Fascination and Show of Dhaka, they'll do the same. All right. But reach out to us in a proper way. Just don't be like, Yes. hi, bye, hello. Exactly. Come to the Like, point, like একটা briefly একটা message লেখো, and আমরা Yes. সবাই এটা answer দেই. Right. And before we go, like, if there's anything that you'd like to say to your audience for the upcoming my days, audience? for the Like YouTube our video, audience? yes. আমি যেটা বলবো আমার অডিয়েন্সকে, লাইক আমার অডিয়েন্স যেটা চিন্তা করে, অনেক আছে অডিয়েন্স আমার চিন্তা করে যে I roasted Asif, so I shouldn't be friend with Asif. So what I tell them, if you মানে আবার আমার অডিয়েন্সের মধ্যে আরেকটা আছে যে আমি মানুষকে রোস্ট করে বা মানুষের যেটা বলে পাছা আঙ্গুল দিয়ে উঠছি. So see, আমি যার পাছা আঙ্গুল দিছি, I'm friend with him. If you can have this same quality, do it. আমি আসিফকে নিয়ে রোস্ট করছি, আসিফ আমার নিয়ে ভিডিও লাইভ একটা করছে, but we are friends. রাফায়েত ভাই আমার নিয়ে রোস্ট করছে, we are friends. If you have the same quality, do it. If you don't do it. That's adding to that, guys, I want you to also understand this. Let's say আমাদের ফ্রেন্ডশিপের টাইমলাইনটা হচ্ছে এরকম, রোস্ট করার পরে কিন্তু আমরা ফ্রেন্ড হইনি, we were friend the entire time. যে যার কন্টেন্ট বানায় নিছে. It's a game, it's a strategy, guys. We all have our own strategies. I always say this. Right. আমি অলওয়েজ এটা জানছি যে ইভেন লাইক ইফ আমি আসিফকে রোস্ট করছি whatever based on his content, I didn't like or personal কি I don't want to go there, but if anything happens to Asif, I'll be the first one to stand, and I did stand whenever something happened to YouTube community or whatever. When I see Salman giving his status that he is depressed or something like that, I message him, yo, what's up, are you okay?
He also messages me back saying that, no, I'm going through some personal shit with this and that. We are in contact. Right. There are some things, yes, we don't agree, we don't like about each other based on contents and perception, but we are friends at the end of the day. We will stand up when it's needed to be. And আমি কাউকে রোস্ট করার জন্য যদি if you criticize that person, ওকে নিয়ে ট্রোল করো, মজা করো, that's fine, but don't go on his family or মানে এমন কিছু করো না যেটা কিনা আমি করি না। আমি কখনো আমি গালিগালাজ করতেছি না, রাইট? ফ্যামিলি নিয়ে গালিগালাজ করতেছি না আমার ভিডিওতে। সো why do you go to Asif's status and ওকে গালি দিবা? If you do that, I don't consider you. You're coming from me. You're my supporter or you're my loyal audience. If you do that, you can unsubscribe me. Don't do that. ঠিক আছে? So that's the thing I want to say. Yes, I wanted to have a change in the online community, but I want to change it in a way so that আমি চাই না যেটা কিনা আসিফ যেটা বলছে, আমার বাবা মা আমার ভিডিও দেখে প্রাউড ফিল করে, and I'm pretty sure if my parents are proud of me, আমার কিডস আমার ভিডিওগুলো দেখে প্রাউড ফিল করবে, বিকজ আমার প্রত্যেকটা রোস্টিং এর মধ্যে একটা মেসেজ থাকে, একটা আমি হ্যাঁ যাকে নিয়ে করতেছি ইট ফিলস ব্যাড ফর হিম, ওর খারাপ লাগে কিন্তু ওই ভিডিওতে একটা মেসেজ যাচ্ছে, যে মেসেজটা ইম্পর্টেন্ট। সো প্রত্যেকটা ভিডিওতে একটা মেসেজ আছে। সো আই এম প্রাউড অফ মাই কন্টেন্টস, বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু স্প্রেড। You should be. Yes, I don't want, I don't have any remorse that আমি এটা করছি এটার জন্য। I don't have any remorse like that, but আমি চাই না যে আমার কন্টেন্ট থেকে কারো ওইরকম ভাবে হেট যাক যে কিনা যেটা কিনা ওরা একদম মানে মাইরা ফেলবে আর something like that. Don't do that. Spread love. If you see, I'm not talking about everyone. আরেকটা point, I'm not talking about everyone. If you see I'm getting associated with someone যাকে আমি আগে রোস্ট করছি, don't hate that person. Right. I'm not talking about বাদাম মারে গিয়ে তোমরা ভালোবাসা দাও, no. বুঝতে পারছি। তো এটাই হচ্ছে আমি বলবো। তাসিনের সাথে আমি একটু অ্যাড করে দিই আমার ক্লোজিং, ভেরি শর্ট, very different from what we are discussing, but very important, যে networking. Guys, রাফায়েতকে হয়তো বা তোমরা এখন চিনো, but you see the relationship I have with Asif or Tahsin or even Salman or Zaki or Rudro, anyone you name, or the young ones. You talk about Wayne Vlogs, Nazim Ninad, anyone. You see the relationship that I have. Tahsinকে আমি রোস্ট করছি and what not, আসিফকেও আমি এরকম অনেক পর্যায়ে অনেক খোঁচা মারছি, but see they are giving me my respect that because of my age বলো আর যাই বলো, but this networking, no matter you are a content creator or corporate white collar guy or dude, whoever you are, networking is very important. যুদ্ধ করে জ্বালায় দিব এবং আমি হিরো হয়ে গেলাম doesn't help. Keep the network game strong, right? মানে I am nobody but still I'm here. And if it was 2 years back, আমি তাও থাকতাম because of আমি যদি on screen না থাকি because of my networking. So this, never forget this networking thing. Absolutely. Keep it. Right. And audience, like I really want you guys to understand one thing, that is এখন যেরকম একটা canceling out culture আসছে, cancel culture. you cancel out, you see তাসিন বা আফ্রিদি বা প্রত্যয় বা আসিফ বা সালমান যে যারটা করবে, but at the end of the day, you know who's more powerful? You, audience, you guys are the most powerful one. And একটা জিনিস simply বুঝো, এখন এই যে যারা ক্রিয়েটার্স না, আমি হোক বা আরেকজন হোক, XYZ, whoever it is, এরা কিন্তু it's one of us. The difference between YouTubers and celebrities are star হচ্ছে আকাশে থাকে, তোমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে. Content creators are one of us. We are one of you. You need to we interact. Yes. Right? And you can't, like, you should really appreciate the fact that we are trying. Sachin Tendulkar to duck khaise. Does that make him a bad player? No, we have flops, we have hits, but your support is something that really drives us the most. It's more than the monetization, silver play button, gold play button, autograph, signature. It's your support that drives us the most. So you see good content, you see someone, a good person, appreciate. Bolo je bhalo hoy na, flop content. Just to add, learn to appreciate. Criticize, encourage, don't discourage. Criticize, you criticize, don't discourage. And we don't want your sympathy, we want your empathy. Yeah. Right? I'll keep it short over here. We've spoken a lot. It's been 2 hours, guys. Thank you so much. Yeah. Thank you so much for hanging out with us tonight. Thanks to both of you, guys. Yeah. Be kind. Take it easy. I'll catch you very soon. Till then, Azad out.